a re rapeleng modimo mathata yotlhe bana o le esi ma ba botlhale kitso rona ba tlhanka ba gago ba re kopanegano ka ntlhene la gago re ne ile gompieno botlhale jwa jwa se le godimo go rekela mo ditherisano tsotlhe tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go gapela go thoko dikgago tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalanyo leina la gago tshiamo ka setso le thitibalo mo setsheng la rona go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntla ya leina la Jesu Kriste morana le mmoloki wa rona amen. Amen. Pray be seated. Order, honorable members. Honorable members, good afternoon. Let me bring your attention to an addendum adding 2 items, being the Marriage Persons Property Amendment Bill 2026, Bill number 27 of 2026, as well as Societies Bill 2026, Bill number 28 of 2026. The 2 bills are by Minister General 𝗬𝗧𝗦𝗧𝗜𝗢𝗏. You discussed them this morning in the General Assembly. And these are just minor adjustments to the 2 legislations in compliance with both FATF and 𝗬𝗓𝗏. So, di buisantswe phakela jaanong batotegi a re simololeng letsatsi la rona ka dipotso.
Honorable Opposition Whip, Honorable 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗧𝗑𝗓𝗄, Mr. Speaker. 𝗤𝗦𝗧𝗑𝗦𝗧𝗑𝗘, Honorable Mapulanga. Honorable 𝗤𝗪𝗡𝗠𝗠𝗧𝗠, Member for Kavango East. 𝗤𝗪𝗡𝗦𝗧𝗑𝗦𝗧𝗑𝗘. 𝗤𝗪𝗡𝗦𝗧𝗑. Honorable Monedi Bagaisamang, Member for Shoshone. 𝗤𝗪𝗡𝗦𝗧𝗑. 𝗤𝗪𝗡𝗦𝗧𝗑, Honorable Khan. Honorable Maribe Mpumurolong, Member for 𝗦𝗏𝗡𝗦 Central. Ke a go dumedisa motsamaisi dipuisano tsa Palamente. Potso ke ya bone. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Assistant Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, and good afternoon. Thank you for the question, Honorable Mpumurolong, mo Palamente wa 𝗦𝗏𝗡𝗦 Central. Mr. Speaker, the concerns raised regarding promotions, accommodation, transfer allowances, leave travel concession, scarce skills allowance, teacher workloads, and teacher welfare are appreciated. The ministry continues to rationalize the available resources to address these matters. Mr. Speaker, with regard to promotions, the ministry continues to consider eligible officers against available vacancies, which are not enough to cater for all the teachers who are eligible. Mr. Speaker, on the issue of accommodation, the ministry continues to construct staff houses under various programs, amongst others being the procurement of housing units from Botswana Housing Corporation, renting from the ward development committees, and other property developers. The ministry also continues to maintain existing residential housing units, in particular in remote areas, subject to the availability of funds. In addition, Mr. Speaker, Education Infrastructure Management Company is already on the ground and will be responsible for addressing accommodation-related matters. Mr. Speaker, with regard to payment of all outstanding allowances, which the Member of Parliament listed, the ministry continues to facilitate their payment by rationalizing available finances. Mr. Speaker, with respect to teacher workloads, consultations are ongoing with relevant stakeholders to develop sustainable measures that will ensure equitable workload distribution and enhance the quality of teaching and learning. Other teacher welfare issues on working and living conditions are before the Public Service Bargaining Council and are being negotiated by the employer and trade unions. Mr. Speaker, the government is currently facing financial challenges. However, the ministry intends to settle all outstanding payments due to teachers by the end of March 2027, funds permitting. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Murolong. Nyame ke a utlwa ka karabo ya gago motlotlegi tona. Mme ne ke re ke go botse gore mo kganyeng ya boroko a wa itse gore matitšhara ba ipelaetsa gore segolo jang ba ba ko di-primary school ba ipelaetsa gore ka gore ba hiwa boroko ke ministry wa local government ba ipelaetsa gore di-councillors and institution e fa priority thata ba bereki ba yone go na le bone le matitšhara ba ba folang under yo ministry. Sa bobedi mo dituelong tse e leng gore they are due for matitšhara, melala ya mekoloto tse e leng gore they are due for matitšhara, di-transfer allowance jaaka no araba
le tse dingwe tse di tshwana le bo gate ke bo leave concession go na le tse e leng gore makgotlatshekelo a tsere ditshwetso ka one di-scare skills tsone ke batla scare skills go na le di-court order tse di duleng mabapi le dikgang tseo o tsamaya kae mo go dueleng matitšhara ke a go utlwa gore wa rationalize as and when madi go le ona a le teng mme ke batla o nne clear gore o tsamaya kae mo go seleng morago dikgang ditaelo tsa lekgotla sa bohelo le engage matitšhara go le kae ba gaetso ka dikgang tse le ba engage go le kae o kgotsogalela the way le engage matitšhara ka teng ka gore dikgang tse ke dikgang tse di tswang bogologolong thata dilo tsa matitšhara ga di rarabolole mo so ebile ano go setse go dumela gore ba lletse ruri mme se gore ba lletse ruri le gore dikgang tsa bona di tswa kgakala di sa rarabolole ke a leboga Mr. Speaker. Minister. Ke a leboga Mr. Speaker ke go leboga le wena Honorable Mborolo tota dipotso tsa go di maleba Honorable MP mathata a matitšhara a mantsi a la thata jaaka o no wa rarabolla jaaka o no bua ka ona gone ya mme ke re tharabollo ya teng hey e dingalo but me sa ntlha le tshwanetse re accepte and re admite gore tota tharabollo ya teng ga e kgotsogatse jaaka o no bua go tswa kgakala mme se re se dirang we are engaging all stakeholders ra ba latela go dikolong matitšhara re tshwara diphuthego le bone re le ministry there are bargaining platforms tse e leng gore di a dirisiwa le tsone by teacher unions ba engage the ministry officials and this is always ongoing tota we are doing our best mme kana mathata a jaaka o itse MP ke mathata e leng gore tota tharabollo a teng tota yone e bata madi mme jaaka o itse ga gona madi hela sente keletso ya rona ke gore jaaka e tsholele e tsogana re ta ka manano a mangwe a e leng gore gape re diversify economy gore go nne le letseno le le bonalang hela sente maikelo ke gone gore teachers should be given that priority especially that ke bone batho wa at the key or at the center of our economy so tota re tahela re ira gore ba bone that priority re thuse jalo ba duelwe sente ba tlhokomele sente and to improve their working and living conditions kgang ya skills we bua sente le makgotlatshekelo tota sa ntse di-judgment and it's unfortunate gore tota mo gongwe a bo e le di-officera gongwe ba sa implement those judgments and ke tsaya gore go tsweletse go a duelwa ba e leng gore gongwe ga ba ise ba bone dituelo tsa bone nka ba soletsa gore thulaganyo e tsweletse ya go duela as it is right now uta ke re tota matitšhara ba na le mathata a bona a mantsi le ka dituelo tota you will recall gore dio tsa bo overtime ba sentse ba kolota di overtime ba sentse ba kolota le di-leave travel concessions the transfer allowance substance allowance a number of allowance even acting allowances ka gore go hela go prioritize di-salary gore bogola ba ka bana di-salary a mangwe ba tata ba duela a mangwe a di-mileage ba dirisa dikoloi tsa bone go attenda di-meeting you know jalo mme ke re tota ebile sekoloto sa teng madi a koloto a matitšhara a ka heta 40 million a e le gore ke dikoloto tse e le gore sentse ba duelwe but I'm happy gore some of the payments are ongoing madi a mangwe a setse a rometse ko di-regioneng jaaka re buana gore ba simolole go duela like a di-leave concessions ke madi a e leng gore ba setse ba simotse go duelwa but all in all the intention is that by end of March 2027 the end of the financial year a be re clearile dikoloto tsenetse that is our target and re ikaletse go iralo morare ke re ga re rate se se iragalang matitšhara ba tlhokomela bana ba rona mme ba sa tshele sente as it is but we'll do our best together dipotso tsa lona di a thusa le tsone gore le rona re eme ka dinao hela thata re thwagale ke a leboga Mr. Speaker. Further supplementary. Honorable 𝗤𝗢𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡, member for 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗔𝗚𝗔.
𝗬𝗦𝗧𝗦𝗧𝗘𝗘, Wrong Speaker. Hey, Chief Whip. 𝗬𝗦𝗧𝗦𝗧𝗘𝗦 Kamal Putso. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure. 𝗬𝗦𝗧𝗦𝗧𝗘𝗦, Chief Whip. Honorable Simasiko Oscar Mapulanga, member for Chobe. Thank you for the medicine, Mr. Speaker. Minister a supile gore santsa a sa bone dikarabo tsotlhe fa ile tse dingwe ga di a goroga yaanong o tla ya araba ko morago. Le batla sekgowa, a later date. Later date. Honorable Taolo Wipuso Lucas, member for Bobirwa. Ke a leboga, Mr. Speaker. Potso ke a go supa. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the number of plots which have been on the waiting list, number of plot applications which have been on the waiting list for residential plots are as follows. A, more than 30 years, 20,203. More than 20 years but less than 30 years, 73,221. More than 10 years but less than 20 years, 949,458. More than 5 years but less than 10 years, 225,333. Less than 5 years, 71,781. Mr. Speaker, the data further shows 0 records for new application on state land in the period more than 10 years ago. This originates from a decision implemented in 2010 to suspend applications for residential plots on state land, a measure necessitated by the limited availability of land within cities and townships. Mr. Speaker, I must emphasize on the plot applications as opposed to Botswana on the waiting list. This is on the background of the fact that some applicants have more than one applications. The multiple applications which have been detected in our system indicates up to 30 applications per person. Procedurally, the vetting occurs at the time an individual is considered for land allocation. I also wish to inform and assure this Honorable House that there are ongoing processes to clean up the waiting list and make it representative of our demographics. Part 2, Mr. Speaker, my ministry has heightened plot allocations across the country for the available plots. As of the first quarter of the current financial year, 2,112 have been allocated with the goal of reaching at least 47,000 allocations by the end of the financial year 2026-2027. The timeline for allocating plots to citizens depends on multiple factors, some of which require substantial resourcing. The critical factor remains the availability of land, and our experience has shown that there is no longer any free land available for village expansion. My ministry, therefore, has to acquire land from neighboring farms to facilitate village expansion. During the 2025-2026 financial year, the ministry acquired 1,130.86 hectares at a total cost of 32,609,925 pula 3 thebe, against the budget of 45 million pula. In the current financial year, 2026-2027, the ministry has already acquired 260.94 hectares at a cost of 14,975,649 pula 29 thebe, against the budget of 15 million pula. Mr. Speaker,
Additional factors include spatial planning, land surveying, and land servicing. While my ministry is able to address the former two through internal projects, land servicing continues to present a significant challenge due to lack of funding. The 12th Parliament passed a motion in 2020 to allocate plots without any land servicing. However, Mr. Speaker, the allottees are calling for services in these areas. To that end, Mr. Speaker, I'm unable to provide timelines for allocation for those in the waiting list. Mr. Speaker, it is imperative to know that in certain lower pressure regions, such as 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗏 and 𝗏𝗏𝗃𝗏 districts, there are settlements with plots which no applications have been submitted. The 𝗤𝗨𝗃𝗏 Land Board currently holds 748 plots, whereas the 𝗏𝗏𝗃𝗏 Land Board retains 655 plots available for allocation across various settlements. Part 3, Mr. Speaker, the ministry has already embraced digital technologies to improve the efficiency of land administration and expedite the land allocation of residential plots. We've established a strong digital foundation through 3 key systems. We have the Integrated Geographic Information System, which manages the country's authoritative spatial and cadastral information. We have the Land Information System, which digitizes and automates the end-to-end land administration, and the Land Application Know Your Customer platform, which enables applicants to verify and update their information electronically, thereby improving the accuracy of waiting lists, reducing duplicate applications, and strengthening communication with applicants. Currently, statistics is at 182,000 customers having accessed this KYC platform. Mr. Speaker, under the 12th National Development Plan, the ministry will build on this digital foundation by implementing the next phase of its land sector digital transformation agenda. This will include strengthening the integration and the interoperability of our digital platforms, progressively digitizing historical land records, enhancing workflow automation, and introducing artificial intelligence and advanced geospatial technologies to support informed decision-making. Mr. Speaker, my ministry is currently in the advanced stages of a reform process that will usher in a new land management dispensation, introducing a transition from the current land board system to a third-generation land management framework. Extensive consultations, Mr. Speaker, regarding this transformation are ongoing. The Parliamentary Committee on Lands and Agriculture, Bobatla, the Workers' Union, jalo. Furthermore, the general public is continuously being consulted through various social media platforms. To date, we have had over 2,700 individuals who participated on our online consultation platforms. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. That was a very long answer, Honorable Minister. Had I known, I would have invoked 38.4. Honorable supplementary. Mr. Speaker. Ho supahala gore batho ba ba mo waiting listing ba bantsi hela thata mme e ka bo ya disa e bonya mme mabaka a bolelwang a dira gore ka bo ya disa enne bonya ha re bua le di land board a ka tshwara mararo mme ke botsa tona gore a mmele ene mabaka wa itse ka gore ke utwe ke to ka re wa gatelela lebaka la ntlha ke gone hela gore di land board di supa gore ga dina capacity gore ga bana di fiscal plannera ga bana di surveyora tse di ba thusang mo thulaganyo ye ya go segaditsa ke re a me tona a kgang ye ke kgang e leng teng mme le gone ha ile gore ke nnete teng o dirang ka yone sa bobedi ba di sub-land board ba supa gore bureaucracy ya go heta ka mainland board o ya ko ministry e tsa lebaka le le thata gore ba process ditsha ke re a methulaganyo eo a lo yena o bona ile nngwe ya tse di ka diang
kabo ya ditsha gore ditsha tse di thokwang go bobirwa di tshwanetse di heta ka serowe bo ditagaborone di heta ka serowe di a bobonong gore thulaganyo a wa itse a mme go na le sepe se le se akantseng go leka go hetola sone seemo sone seo se se diang kabo ya ditsha se sengwe hela ke yone process ya go simolola ko ditsha di surveywang teng go dira di-base map go ithelela motho a belwa setsha gore a ga gona tsela e pele ka khusaganyang yone process yone ya bohelo ke ya technology yone e kana e ne e le gore puso e ntšha e ne e supa gore hela e sena go tsena o tabo sa tlhoka gore o thole o fola go di-land board go tabo go dirisiwa technology mo e leng gore yaanong di-coordinates di a tsewa wena o ta o neelwa number ya setsa hela go tia ko setsheng sa gago ke re a mme thulaganyo eo ga o bua ka thulaganyo ya go dirisa maranyane a e ka tswa e le gaufi a e ke nngwe ya tse di consideriwang mo nako e khutshwane ya ka o tabo o dira di-reforms ke a leboga thank you very much o di tseye ka bokhutshwane Nyami ke tla di summarize, Mr. Speaker. Ke tsa gore ha o nkutlwile sentle omlu dipalo tse di teng tsa waiting list ga se dipalo tse sentseng gore re eme ka tsone ka gore ga dina boammaaruri in that ba bangwe ba tsene gantsi mo systeming. I did even a random check mo parlamenteng hela gore ba bangwe ba apply le go le kae ke tsa gore nako e tle re debate motion ke tla go atolosetsa yone kgang ya teng mme dikgang tsotlhe ka bone tse o di buileng tharabololo tsa tsone di mo the third generation land delivery process o tla bona dikarabo tse teng tsotlhe mo kaoleng wa me ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Arafat Kitso-Khan. Honorable Jacobs. Nekiro order, Mr. Speaker, put him in number 5, my speaker. Honorable Khan. Afternoon, Mr. Speaker. Question number 8. Honorable Minister for State, President, Defense and Security. Honorable Assistant Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Me ke tsena go go dumedisa ke dumedise le batlotlegi le batswana hela go gae. Mr. Speaker, the private security services are currently open to foreign ownership as it's permissible under the Private Security Services Act 2015, which regulates this sector. However, in terms of Section 11 of the Private Security Services Regulations 2020, the Minister has reserved the employment of private security services personnel, including security guards, strictly for citizens. Thus, a private security company, foreign-owned or not, can employ only citizens. Mr. Speaker, government recognizes the importance of reservation as a tool for citizen economic empowerment. We will therefore continue to monitor the development of the private security services sector and expand citizen participation through various reservations, including increased stake in citizen ownership from time to time as may be appropriate. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗍𝗍. Honorable Speaker. Nekere tona. How one kana security companies, dingwe tsa di company tse di sa dueleng babereki. And I have a case in front of me. Yeah, a foreigner who owns a security company who has gone to Australia. Babereki ha ba duele. Ha le bona gore mme gongwe le restricted this business to Batswana. Ka gore Motswana ha sa duela babereki, re ka itse gore ka mmatela kae. Because I think you will agree with me. Gore company tse sa dueleng babereki, thata ke tsa security. Ka leboga. Honorable Minister. Nyame, o tla ka kgakololo e siameng. Le rona tata, we have heard those kind of complaints, motlotlegi. Me ko gore hela as molao stands ya ka ke ne ke quota ke gore right now that's currently how everything is configured. Botlhokwa ba gore re hetole molao ha re ntse re utla di case tse dintseng yana. Of course ra dumalana gore we should re-look at some of these policies, melao ye re tle go e baakanya re tle re dibele batho ba rona. Like you rightly pointed out, mo Australia ene o khona go tsamaya re sa itse gore re ka mo senkela ha kae, but Motswana at least re ka itse gore Nyame
o ka re setsha sa gagwe se hale le hale. But ra amogela kgakololo eo motlotlegi, it's a very welcome one. A re tlhakaneng, ke a leboga. Honorable Mpati Mabuse-Pule, member for Gauteng East. And the go medicine motlotlegi. Potso ke ya borwa ba bobedi. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Let me thank the honorable member for this question. The total number of destitute persons who are currently registered in Gauteng East constituency is 713. Of the 713 beneficiaries, 651, 208 male and 443 female are permanent, while 62, 27 male and 35 female are temporary. The number of destitute persons per village in Gauteng East constituency is as follows. Ramatlabaki has 18 beneficiaries, 16 being permanent while 2 are temporary. Olifantsdrift has 33 beneficiaries, while 32 being permanent while 1 is temporary. Malolwane has 181 beneficiaries, 164 being permanent while 17 are temporary. Matibudgwane has 88 beneficiaries, Morobane 83 being permanent while 5 are temporary. Ramonaka has 23 beneficiaries, Morobane 20 being permanent while 3 are temporary. Sikwane has 126 beneficiaries, Morobane 120 being permanent while 6 are temporary. Mabalane has 52 beneficiaries, Morobane 48 are being permanent while 4 are temporary. Dikwididi has 8 beneficiaries, all are permanent. Mudipane has 59 beneficiaries, all are permanent. And Mokatse has 42 beneficiaries, 32 being permanent, while 10 are temporary. Matebele has 38 beneficiaries, 31 being permanent, while 7 are temporary. Odi has 45 beneficiaries, 38 being permanent, while 2 are temporary. Mr. Speaker, the most recent review of destitute benefits for Gauteng District was undertaken in October 2023, resulting in an increase in the monthly destitute food basket allowance from 450 pula to 600 pula. The review of the destitute food basket value is conducted at the local authority level as the destitute persons policy prescribes the contents of the food basket but does not stipulate a uniform monetary value consistently. The value of the food basket varies across districts to reflect prevailing commodity prices and local market conditions. Mr. Speaker, the destitute program currently provides eligible beneficiaries with a total monthly benefit of 1,150, comprising of 600 for food and the hygiene basket and 650 cash allowance to meet other essential needs. Government will continue to review these benefits levels periodically, considering prevailing economic conditions, inflationary trends, and availability of fiscal resources. At the same time, government remains committed to strengthening
rehabilitating and empowerment interventions aimed at promoting self-reliance, improving livelihoods, and reducing long-term beneficiary or social assistance programs among beneficiaries. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Supplementary wa Pule. Ke leboga thata Mr. Speaker o re bontetse go botsa ebe ke lebogela le karabo e ntshitsweng ke tona o ya rabile ka botswerere ka ha ke batlileng ka teng ke tsa gore batho ba kgaola ame ba re editse mme hela ke ne ke batla go latlhelala mmotlana ke re ke utlwile tona ka ho buang ka teng gore le batla go introduce mananeo mangwe mme ne ke re ke no sa tlhalositseng dilo tota gore mananeo o sengwa a kantse ke lebeletse kgang ya gore kana puso ya lona le tlhalositse ka botlalo gore ga le batle dependence e ntsi ya di-beneficiary mo government coffers le batla gore batho ba graduate. Have you thought about 1 or 2 or 3 programs so they can graduate immediately destitute from depending on government? The second thing, gore go na dipuo tse di builweng thata over the years tsa gore batlhokene ba fila gore o ka re go fia di-food basket re ba dira gore ka re bona ga bana boikarabelo ga go ba fe le dignity e ba e tlhokang. Haven't you thought about what we refer to as enhanced grant, where the students are given money instead of food basket? Ke lebeletse gore ga go ntse yalo go tlo le fokoletsa dilo tsa go tendera le di-supplier le tsone and all those things. Haven't you thought about introducing a grant instead of giving food basket to the students? Ke a leboga. Honourable Minister. Motlotlegi mo Palamente, thulaganyo e teng e tsweletseng pele jaaka o itse lenaneo la rona la ikageng le lešwa le le lone ntlha ya gore thuntha batho go ba neela dikitso gore ko boheletsong ja letsatsi batho ba kgone go ikemela ba itirele dikgwebo tsa bone. Mme mo lebakeng la gompieno gape re na le lenaneo lengwe ko SEDA le le gore mo nako ya gompieno le thusa ba the informal sector kana o pehela yo na le kgatlhego a le mo destitution program gore a ka go thusiwa ka mananeo a ka kgonang go a dira a le mo lapeng go ntsha lehuma mo lapeng. Dithulaganyo di teng le go ba temothuo go bona gore batho ba ka thusiwa jang go bona gore re nne balemi ba tsa kgwebo mo nakong ya gompieno. Ke dithulaganyo tse ke tsang gore di kopanetswe ke maphata a le mantsi a puso a go tlhabolola botshelo jwa motho. Ka jalo ke mo seemong sa gore ga ke tlhabe ke ditlhong go ka go tlhalosa gore mo lobakeng ga le tsamaitsholelo e ga e simolola go phophoma batswana ba tla bona ditšhelete tse ba di neetsweng. Thank you very much. Honourable Mwalusi member for Nkange. Thank you, Mr. Speaker. Potso ke a bo lesome. Honourable Minister of Labour and Home Affairs. Honourable Minister. Thank you very much. Good afternoon, Mr. Speaker. Me ke lebogela motlotlegi ka potso ya e boditseng ya batlang go itse o le mic yo ba batlang go itse ba ba tlhokagetseng go tswa ka ngwaga wa 21-22 ba ba tlhokagetseng nako a teng ba 8,861. The average age ke 79 years. Ibere ka ngwaga wa 22 to 2023 7,346. The average age is 67 years. Baba tlhokagetseng go tswa ka 2023 go tsena ka 2024 7,918. Bone the average age is 69. Baba tlhokagetseng ka 2024 go tsena ka 2025 8,278. Bone dingwaga tsa bone 68 years. Baba tlhokagetseng go tswa ka 2025 go tsena ka 2026 bona ba le 8,661. Dingwaga tsa bone di le 79. Palo yotlhe ga ke soboka ke 40,964.
ga ke ka kgona go araba potso e ya bobedi ya gore ke bue ka the causes of death kana malwetse ka gore the causes of death ya ka rotlhe re itse gore kana ke sephiri sa ba lelapa le sa banang le sona sa gore ba ka reng yalo la itse le rona gore batho ba ka e buang karabo e tota ba ya araba sentle ke ba Ministry of Health gore bona ga ba lebeletse ba ka dira yang nna hela ke tsone tse ke tsenang tseo ka tsone tseo ke re dipaolo ke tsone tseo di supa gone mo gore ba tlhokaetseng ba 40,964 go tswa mo dingwageng tse go simola ka 2021 go tsena ka 2026 ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mphato. Ke a leboga Honorable Speaker. Ne ke re gongwe potso ya reng ga kgone go iaraba ke dumela gore death certificate e produce ke ministry wa gagwe. Death certificate equal cause of death. So I just wanted to find out gore bontsi jwa batho ba bolawa ke mo Botswana, if it is car accidents, if it's whatever it is, so that as a government le bone ba kgona go nna le information ya teng ba kgona go bona ba ka intervene yang go leka go hokotsa dintsu tse di kana tse look at our population. Me gongwe minister ke re kana mme ha o sa itse a o lemoga gore ha o sa itse the average crowd what kills people mostly gore bontsi jwa Batswana ba bolwa ke you are never going to come with interventions tsa go leka go thusa gore raise awareness le gone gore average age ya batho ba thokalang life expectancy ya rona ye go godimo, because if you compare us with the age tse o di neelang tsa bo 67, 69, 68 go supa gore Batswana ba swa ba le dingwaga tse di kotase. If you compare us with other countries with the life expectancy ya bo 98 ke re gongwe, don't you see the need to really try to investigate gore batho ba bolwa ke eng thata gore re teka di intervention tse di ka lekang go hokotsa dintsu tsa batho ba ba kana potso ya bobedi be nna gore looking at gore re thokaletse ke Batswana ba le around 40,000 in less than around 5 years. What le gale gongwe ke taba go ke batla opinion ya gago, but wena o le minister ga o bone gore government o santse ra itse gore batho ba bolwa keng a te ka di tharabololo tse di ka lekang go ba thusa gore ba se ka ba thokala ka bokete jo bokana. Ke a leboga. Honorable Minister. Thank you Motlotlege. O botsa potso e siameng kana potso ya gago yena e tsenya maphata a mabedi, the Ministry of Health le the Ministry of Labor. Ga ke batla gore ke tsene le ko teng ke tlo go bua malwetse a batho ba bolwa keng, of course go kwadilwe mo teng ga di death certificate, mme hela ya ka lona le itse bila gape e le tlholego re Motlotlege ga le ke le be le bua gore le bala gore Motswana wa a bolailwe keng. Ke tsela gore motho o ka re gakolang sentle ka malwetse is the Ministry of Health. Ke tsone se ke re potso e ga o ka e dira hela sentle o bo e lebaganya le bone, ebile ke bona ba ka re tlhatlhelelang ka gore re ka change matshelo a rona jang ka tsela e ntseng jang. Nna se ke se dirang ke le the Minister of Labor and Home Affairs, ebile ke le yo kwadisang dintsho le matsalo ke tsaya information a ka ntsang mo go tshola le dingwaga a ke nka nna ka bua hela ka gone ga ke na mathata le gone General Mokhare le matsalo ke ka bua ka gone mme ke kopa gore General Mokhare, please resume your seat. Kana ha o lebeletse death certificate a ke re lista on the left hand side, certificate, identity number, date of death, place of death, full name, sex, age, occupation and cause of death. Se Honorable Mphato a se botsang ke sa number 9 gore memo di death certificate tse le di issuileng in the last 5 years go appeara ile gore what is the major cause of death. So it's I think it's an information that we have. If you don't have now, okay, provide at a later time. But ke tsa gore ya healthy, yes, okay, both about health, but this is definitely within your purview. I'm looking at a death certificate here. Kuala, the cause of death. Now, Mr. Speaker, we told culture in Alekayone. We should respect culture. Again,
ga ke na problemo ya gore ke ka tsena mo dikgang tseo kana ka bala the death certificate ga se gore ga ke a bona gore bontsi tsa tsone ke ga se gore ga ke a bona mme a la nne ke re gongwe ya ka dipotso tsa di batlang ena a batla go itse gore nna ke bona e le gore ka bo go dira keng ke tseela gore ngopotso ena e ka arabiwa ke batho ba botsogo botoka go na le nna wa bona gore ya no beleng tsa a ke re bona ye ya dingwaga to see the number of age Mr. Speaker is easy a ke re yana ha ile gore go tshwana hela ya ka lona le bua ya ga e batla gampie kwana nka itisala ke be ke monela ke morakrenya ba bodelo ke senane ke be ke morakre ke but ga ke batla gore ya ka gompie go ga ke bona gore malwetse a ke a boneng a le mantsi gona ha le a mangwe a le ya ka malwetse a mantsi a ka bo pneumonia le bo ke a bone ko a mantsi but nna ne ke sa batla gore ke nne le that opinion a gore in my opinion ke bona gore batho ba bodile ke seo se sentsinyana Procedure, Further Mr. Speaker. supplementary. nya General Mokgware a re riana a re dumalane yana. Supplementary. General a re dumalane yana gore o ta monela di statistics tsa gore causes of death e seng gore maina a batho just hela gore it appears that this is the major causes of death ka gore out of the 40,000 plus ba le 30,000 ba ka tswa ba bolelwe ke heart related ba le kana is sugar related ba le kana is trauma as a result of murder and so on a re dumalane ro ta monela karabo eo at a later time nya ga go molato ke ka monela mehela malwetse a ke boneng a tsamaya teng a ka nna 10 a ra boneng rona Further supplement. ke tla monela batala gore parliament ba na le interest I will distribute it with your permission. I don't have a problem. Thank you, General. Further supplementary. Last one, Honorable Mother of the House. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mokauleng. When I get through you, Mr. Speaker, gore Minister wa ise ka lekgotla le bilang statistics Botswana. Se leng gore le na statistics sotlhe se leng gore o ka bua ka tsone including gone gore tota batho ba Botswana ba bolwa keng gore ga go what's your problem Mr. Speaker ne ke re go nya se address decide max ona le banna hela kwano thokomolo ga ba le Mother of the House ha te go tlhokomolo ga o buise pe wena thank you ne ke re a buise ka lekgotla la teng le gone gore a PS wa gago ile ga bona potswe ne go se ka ga mora gore a tsamaye a tsene mo di statistics tse leng gore dia official mo Botswana kana o botsa ka sengwe le sengwe se leng gore sa tlhokagala gone a wa itse re teng gore that information is there gore PS wa ga ka go dira sentle gore gompieno bo sena dipalo tsone it's got nothing to do with private information or confidential information ne kra wa itse ka lona e bile wa itse le ka go thusa General Mokgware. I'm well informed, madam. I've got them. I directly to information I make it, which I have. So I don't nekesaba to bua malwetse ha ke tsela gore lona le batho tlegia gona re tla go bua malwetse a batho rena rana le ke ka gore ke itse gore ga gona ope wa lona ha o etling a ke etse batho death certificate ya relative ya go re ke yana le yana nna ne ke tsela sone sedi ne ke sa tsele gore ke a fitlha I can't hide that. I don't have to do that. It is not in my interest, but it was in the interest of gore gongwe lona ka moso tla ra ke setse ke tla go bua ke re batho ba bolele ke bolwetse ba khupelo ba bolele ke pneumonia le bele o mana le nthale re nyang re mo khwaro na ntsha malwetse a batho mo teng ga parliament. That was the courtesy I was just extending to this good house. But if Mr. Speaker yaka ga bua nthare, no, I should just divulge it. I will do that. I don't have a problem. I don't have an interest in that. But thank you for that, for giving Mr. Malus that piece of advice, because Procedure, Mr. Speaker. Honorable Malus, on account of what I heard you shout, I will not permit you. Let's go to Honorable Dikwa, member for Boteti West. Mr. Speaker, potso kia le sume le bongwe
Honourable Minister of Lands and Agriculture. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, while responding to the honourable member's question, I want to give the following background which I think will benefit the House. Mr. Speaker, Botswana's animal health system is based on a zonation strategy supported by a network of cordon fences. These fences separate disease-free zones from infected areas or red zones to control the highly contagious diseases such as FMD. The cordon fence network extends over 10,000 kilometers. These fences, Mr. Speaker, separate livestock from wildlife reservoirs, particularly the buffaloes. This has enabled some regions to attain international disease-free status and strengthen access to premium beef export markets. However, Mr. Speaker, the system faces significant challenges. Maintenance and rehabilitation have not kept pace with the rate of damage, leaving many fences in poor condition. Fence damage is caused by natural wear, wildlife vandalism, and increasingly climate change. Drought pushes animals closer to fences and heightens conflict, while wildfires and flooding further weakens the infrastructure. Mr. Speaker, funding for cordon fence maintenance remains inadequate because of competing national priorities. Current allocations fall well short of the level needed to maintain the extensive network of fences effectively. For example, on average, only 25 million to 40 million is allocated to rehabilitate all priority cordon and border fences, which is well below the 60 million required. Mr. Speaker, given the limited resources, my ministry prioritizes maintenance of the most sensitive fences. These include the buffalo fence, the cordon fences separating Ganzi and Central District from Gamiland, and the border fences separating Botswana from infected countries. Mr. Speaker, recognizing the imminent threat of FMD incursion from the neighboring countries, including South Africa, government approved FMD response plan in 2023. Under this plan, a 180-kilometer double fence has been constructed from 𝗧𝗓𝗓𝗓 to Mabule, with further strategic fencing plan along international boundaries. But one of the questions, Mr. Speaker, I am aware that the current fence demarcating zones 4A and 4B is in a poor state and that some veterinary gates are not met. This is due to the budgetary constraints I've alluded to, which oblige us to prioritize fences immediately bordering infected areas or countries. Part 2, Mr. Speaker, the ministry faces significant staffing and operational challenges, mainly due to shortage of positions to man all the veterinary gates and budgetary constraints that limit the ability adequately provide for the welfare needs for staff, especially transport, to provide staff with water and facilitating them access to health care services. As a result, there are cases where farmers encounter unmanned gates. As a remedial action, the ministry frequently engages temporary or relief staff at gates, but this is also limited by availability of funds. Part 3, Mr. Speaker, the current liquidity constraints severely limit our ability to maintain current fences and thus increase the risk of disease spreading to other areas, including 4A and 4B. However, this does not prevent us from implementing other measures to protect livestock from disease risks, particularly FMD and other economically damaging diseases, which I address in the response to the last question of the honourable member. Part 4, Mr. Speaker, I believe that key, which is a lasting solution to addressing the current fence challenge, include community and public-private partnership. And I want to congratulate 𝗬𝗓𝗓𝗦𝗓 and his team of about 40. The ministry actively encourages private sector participation, especially by communities living along current fences, in fence construction and maintenance. Community-led initiatives such as Mopato are proving effective, not to only repair the current fences and drift fences, but also combating vandalism and livestock rustling. Mr. Speaker, realignment of current fences or rezoning is also crucial to reduce human-wildlife conflict, fence damage, ecological fragmentation, and to enhance control and prevention of animal diseases and facilitate trade even during ongoing disease outbreaks. It is the intention of the ministry to rezone
the ongoing FMD outbreak has been eradicated. It is noteworthy, Mr. Speaker, that rezoning and realignment of veterinary current fences is a frequently raised recommendation during national consultations such as PISO and the quarter meetings. Mr. Speaker, I want to conclude by mentioning that the Heading for Health program, a community-driven livestock management model that improves herd health, increases productivity, restores rangelands, and reduces disease transmission through collaboration among communities, NGOs, and the government, is a go-to initiative. H4H is a co-operational program for the rangeland restoration and climate adaptation project co-implemented by the government, Green Climate Fund, and Conservation International. The projects target 3 landscapes: Imbubirwa, Kgalagadi, Ngami, or Okavango. It focuses on communal rangeland management, including controlled grazing and livestock movement management to improve rangeland health and control animal diseases. Mr. Speaker, ke direla tota motlotegi dirwa le ba kgaolo ga ba sore ka nata ka tsa ga bodilo stilo jwa ga go sego monnatlala ba ikopantse go tsosa trata e go babala le go boloka the green zone e ba nang le yone ke tiro e tone ke dumelang gore motlotegi e re ha so mo parlamenteng re itse gore ba le go thusa gone gore tota trata e ba kgone gore ba babalele bontle jo bo tsong kgakala ba bo itirela ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. I will allow only one, Honorable Chief Whip. Supplementary. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Me ebile ke leboge karabo e ke filweng le ke tona ke bona gore o na araba 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗢𝗔. Me hela le gore maiteko a dirwa ke nnete. Go theogetswe yana go diterate ba koleka ba reng ba re ke go leboge ebile ke leboge Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗔𝗘 o ba hile madi a ditou le one a ba thusa gale mme ne ke re go na le karabo ya ba re maiteko a bone ba ntse ba ntsendela di-message gone yana maiteko a bone a ta phirima ha ile gore di-gate di butswe hela go dikgomo di tsena tse di tswang ka kwa di hitela ka ga mme le di-zone tse di harologanyeng ba re ba thaloganya gore ga ona madi mo lephateng ga ra go ha madi a lekanye mme ba re ba botse gore o ta dira leng gore o bone gore di-gate tseo di na le batho di a laolesega because maiteko a bone a gore ba lwela gore e nne green zone a ta phirima so ba re o leke ka bojote go bona tiro kana go boteti botshelo ke kgomo hela ke a leboga. Minister. Mr. Speaker, ntle ke leboge motlotegi digwa ke ba maruri ba tshwere ba tshwaragana thata le rona re le phata kwa Dr. Sedupelela o tshwaragana thata le bone ke dumela gore le one tsa di-gate tse tla nna ntse re bona gore re ka tshwaragana jang le bone gore re bone gore di nna le mongwe gore tota re kganne bolwetse jo bo se ka ba tumela motlotlegi digwa o tshwere ka natla tota go nna ntse a bona gore o ka ba thusa jang o na ntse a re romelela melaetsa kgapetsa-kgapetsa ha e le gore go na le makgwiri a e leng gore o batla gore a tla a sute mo tseleng banni ba kgaolwa go ba kgone go ba ka kgomo ke a leboga Mr. Speaker. Order, honour members, let's go to a presentation of government bills. Clerk. Presentation of government bills. Order, honour members, I understand that the Minister of Labour and Home Affairs has a bill to present. Honourable Major General Retired 𝗦𝗢𝗠𝗡𝗦. Honourable Minister. Thank you very much. Good afternoon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to present the National Married Persons Property Amendment Bill 2026, Bill number 27 of 2026. Hello, General. Hello. Let the bill be read the first time. Married Persons Property Amendment Bill 2026, Bill number 27 of 2026. First reading. One for second reading. Honourable Minister. Later to date, Mr. Speaker. Huh? Later date.
Hang on. Ba, nta ba go thusa. No, I, When for a second reading, Honorable Mukare. Mr. Speaker, I beg to move in terms of standing order number 72.3 that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Ka mabaka a gore bill e re na le batswana ba e leng gore as I'm standing here I'm pe ko ana bana ba tshwanetse gore ba reke property bana ba tshwanetse gore ba tsaya di loan ba eme ka gore ga gona yone form B ye e supang the regime of their marriage, whether it is in property or whether it is in community or out. Ke a leboga. Order, members. The question is that the Married Persons Property Amendment Bill 2026, Bill number 27 of 2026, be proceeded with under a certificate of agency pursuant to Order 72.3. Order, members. The question is that the Married Persons Property Amendment Bill 2026, Bill number 27 of 2026 be proceeded with under a certificate of urgency. As many as of their opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. One for second reading, Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Later today. Order, honorable members. I understand that Honorable Minister of Labour and Home Affairs, Major General retired Pius Mukwar, has yet another bill to present. General Mukwar. Mr. Speaker, I beg to present the Society's Amendment Bill 2026, Bill number 28 of 2026. Kirile we mesuso le hela yalo. Ke nne ke eme hela jalo monga. Are a ke tsona go ya civilian. Thank you. Let the bill be read the first time. Society's Amendment Bill 2026, Bill number 28 of 2026. First reading. One for second reading, Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. I beg to move in terms of standing order number 72.3 that the bill be proceeded with under certificate of urgency. Rahatulule. Bile ke nngwe ya bile tse di tsamaelang le tsa hatap tse e leng gore re kopa gore e fete yana ka boikokobetso botsadi ka gore re setse re fitisitse dibili tse dingwe ga re ka seke ra hitsa gampieko go raya gore ga rena go nna le nako ya go implement re be re feila mo reviewing e tang ka February. Motlhogonyana jwa bile ena ke gone hela gore re leke go letella kana go bankanya gore re leka go share information le similar stakeholders tse di tshwanang le tsa rona. Ke a leboga. Honorable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of agency pursuant to Order 72.3. Honorable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of agency. As many as have their opinion say aye. On the contrary say no.
The ayes have it, the ayes have it. One for second reading. General Mukhwara. Later today, Mr. Speaker. Later today. Let's go to second reading, clerk. Notice of motions and orders of the day. Married Persons Property Amendment Bill 2026, Bill number 27 of 2026, second reading. Order, honourable members, the question is that the Married Persons Property Amendment Bill 2026, Bill number 27 of 2026 be read a second time. I now call upon the Minister of Labour and Home Affairs, Honourable Major General retired Pius Mukhwara, to present. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the Marriage Persons Properties Act enacted in 1971 had last amended in 2021, governs the property rights of married couples. It presumes that all marriages solemnly under the Marriage Act Cap 29.01 are out of community of property, profit and loss, unless otherwise specified. The Act is critical for ensuring legal certainty by defining whether a marriage is in or out of community of property, thereby preventing disputes over ownership, inheritance, and division of assets. The Act protects the rights of spouses by ensuring property rights are enforceable and equitable. The 2021 amendment introduced a 24-month moratorium, which provided for the validation of all the unregistered instruments, validation of lost or destroyed instruments, as well as validation where no instrument was signed. The moratorium lapsed in July 2024, but the ministry continues to receive requests from many couples which cannot be processed as they are time-barred. The objective of the Married Persons Property Amendment Bill 2026, therefore, is to remove the restrictive 24-month moratorium that limited couples from registering their marital property instruments with the deeds registry. By amending Section 10, 10A, and 108 of the Act, the bill empowers the Registrar of Marriages to process and register property instruments at any time, ensuring that couples who missed the earlier deadline can still secure recognition of their marital property regime. Mr. Speaker, the bill is summarized as follows. Clause 2 of the bill amends Section 10, 10A, and 108 of the Act by removing the 24-month moratorium in order to give the Registrar of Marriages the power to register properly instruments with the deeds registry. Clause 3 of the bill deletes Section 10(3) of the Act, which is invalidated by the deletion of 24 months moratorium in Section 10 sub 2 of the Act. Mr. Speaker, I beg to move that the Married Persons Property Bill number 27 of 2026 be read the second time. I therefore move accordingly, Mr. Speaker. Ke a utlwa gore o movile general mme gongwe ko ba di anegela ka o ba tlhalosetse hela la ile ka Setswana. This is what I'm trying to avoid. You remember in the General Assembly this morning, I was clear that I'm going to be very, very strict in application of the rules of order and procedure that we address the matter before us. Let's not tour the horizon. So it's important to understand, honorable members, what this bill is about. It's not about polygamy. It's not about the small house.
It's not about anything that you will raise. I'm saying this because of the questions that were asked this morning. So we will focus on the matter at hand. If you are not focused, I withdraw the floor immediately. General? Yeah, thank you very much. Me ke leke go ya tolosa gore Motswana yo ko gae a leke go tlhaloganya gore bill e re buang ka yone ke kae. Go na le form gate form B. Ye reng ga le nyalana go ga molaodi le be le fila lotlhe. Form ye ke e buang ka thakano dithoto. E tlhalosang gore a le nyalana ka go thakana dithoto kana ka go tlhoka go thakana dithoto. Me go ka molao gate mo malatsing a kana ka 108 form ena le be le isitse to the registrar of marriages. Yaanong re ne ra itemogela gore mo makgethong a mangwe go na le gore form e ka tata ya lenyalo ga go nyalana bangwe bo ba lebala go e tlatsa sa ka re go e fila go e tlatsa mme yaanong ga ba lebetse go e tlatsa jalo go ra gore nako e ba rekang property kana mongwe a bona ba ta go tsaya loan ba ta go le nyalane ka tlhakano dithoto kana ka go tlhakano dithoto ga o dira go ta go tsisa form B e tlhalosang gore le nyalane ka tsela e ntseng jang mo nakong e nngwe rona re le minister wa go itšhela batho ba nyalane sentle ba form eo ba e dirile ko go rona e latlhegile e seo yaanong bo go raya gore motho ga ka ke a kgona go tsaya loan ka gore ga gona form B ga motho ga ka ke a kgona go reka property ka gore ga gona form B e tlhalosang lenyalo le la gagwele jaanong e na re ka 2024 go bo go dira gore bangwe ba senang yone form ena ba neelo 24 months gore ba ka e neelwa re ka e ba direla re le ministry yaanong bo go lemoga gore bne ba neetswe kgwedi tse 24 hela gore mongwe le mongwe a dira jalo Motswana o hela yo senang form eo a dire jalo morago ga 24 months re be re lemogela gore Batswana ba bantsi ba e leng gore form e ga eyo bangwe ya ka re bua yana ba eme ba re ba tsaya diloan ko bankeng ga ba ke ba tswelela ka gore form e bangwe ba re ba reka matlo ga ba ka ke ba dira ba reka matlo form e seo ka gore ke yone tota e tlhalosang tlhakano dithoto ya bone yaanong se re se kopang ga ke gore re ntshe ene 24 months ole yo na a tsentswe mo go 10.2 yole yaanong register a nne le dithata tsa gore Motswana mongwe le mongwe yo ka reng go tsamega ka lengwe lebaka ga itlhela form e seyo ya tlhakano dithoto ena a kgone go thusiwa ke ba ministry the registrar of marriages a kgone go mo registrela form e mo nakong ya gampieko ga o sena nayo gore o e bone gore a gore o apply ko high court ke tsela e telele Batswana ga bana madi ke goanong re tseela gore re tlhogatse sose mo Batswaneng jaanong ba kgone go idirelwa hela mo ministering ga go itlhola ebile go tlhomamisitswe gore tota form ena ga eyo ke tseela gore ke tlhalositse yalo Mr. Speaker ke sone se ke kopang ntlo ena ka boikokobetso gore re letelle bili ena gore e fete ka gore ga ke bua le lona yana re setse re na le bangwe batho ba e leng gore ba ne ba ntshitse deposit ba re ba reka property ga ba tswa gone fo yana ga ba re ba batla form ena ga ba e bone ga ba tla go tsena ko go rona le ko go rona ga eyo yaanong batho ba modimo ba sokola ke kopa gore le ba utlwele botlhoko le se ka bala diamola ona o tlo feta ka pele ba tle ba kgone go le bone go ipona ba na le dithoto ba na le matlo ebile ba kgona go tsaya di-loan ke a leboga Mr. Speaker. No setse o movile General Mokhware. Let me now put the question. Order, honorable members, the question is that the Married Persons Property Amendment Bill 2026, Bill number 27 of 2026, be read a second time. Honorable Father of the House, Honorable Winter Bipuso Mulut. Thank you very much. Otsuletsa pampiri. Nyame ke a leboga Mr. Speaker ne kere ke eme mototegi re Mokhware nokeng mo tshutisong e leng gore maikaelelo a yone ke go baakanya seemo se e leng gore sentse se babaletse Batswana ba le bantsi mme ke supegela gone gore ke a leboga kana tota molao o Mr. Speaker one wa Marriage Property Act ke gakologelwa gore mo nakong e hitileng go ne go na le seemo se e leng gore e ne ya re ga o nyalane le motho o nyalane le ene e bo e le gore ga e le gore ne le nyalane ka kopanelo dithoto mme le batla go change marriage regime ko pele
e bo e le gore ga go kgonagale, and therefore people who have forced bangwe go divorce pele ke gone ba bata ba go nyalana. So with time parliament yone e ne a hetola molao gone gore o bo ka kgona gore o change marriage regime o ntse o nyetse o bo ka tswa ka wa tsena ka. Mme ke le bogela gore mo nakong ya gampieno borre Mogware are trying to make it much easier gore bao ba eleng gore ba ne ba iphitlhela le gore gongwe ga ba fila kana go diragetse gore difomo tsa bone di seke tsa bonala tsone tsa form B tota e bo e le gore ba ka kgona gore ba thusege motho ka gone gore go tsenya yone nako hela ya 24 months kana ke gone go kgoreletsa gore batho yaanong bo ba ka tswelela ka go ithuisa ga bana le mathata. So jaanong ga re ntsha jana kana yaanong ra bulela gone gore o peo e leng gore o batla gore a nne le fomo yone a kgone gore a e dire anytime a ba ka kgona gore a thusiwe a tswelele ka botshelo ja gagwe. So ke sone se e leng gore tota I think re Mogware o tshwere kgang ya gagwe ka botswerere jo bo gakgamatsang. Go na le kgang e nngwe honorable Mogware e tshwenyang e leng gore gampieno Batswana ba rona ba tshwengwa ke seemo sa gore ga mongwe wa di-spouse a thokagala go na le thulaganyo ya gore yaano e be le gore dithoto gate di ko go master go tshwana gore go registeriwe estate dithoto di ko go master. It takes about 2-3 years motho wa modimo a ntse a sokola a toba ko gore a kgone go accessa dithoto tsa motho yo a neng a nyalane le ene mo e leng gore in some instances o ithela e le gore jaanong le tsone dikgomo tota monna mogolo a thokagetse mosadi mogolo o palelwa ke go tlhokomela dikgomo ka lobaka la gore ga a kgone le a e le go rekisa tse pedi tse tharo gore a kgone go di rekela dijo. So gone mo ke gone mo gape honorable minister ke akanyang gore go lebelelwe thata gore go ka baakangwa ka tsela e ntseng jang gore ga spouse se thokagala kana tota property ya bo e le ya lona jalo he yo mongwe ga a tshwanna gore go tsengwe di-breaks go tonya go ithelela go riana ke gone ga e leng gore jaanong o ka simolola go nna le access mo dithotong tsa gago. So a ke tsora molao o ko go wena kana o ko justice mme tota hela keletso ke gone gore re leke gone go thogaletsa Batswana seemo sa gore e re ga spouse se thokaetse yo mongwe a se ka sala a sokola go accessa dithoto tse e leng gore ba bo ba di dirile mmogo ka mahoko a one ke go jela dikganyela mo go eo mme tota hela ke dumalana le wena gore nya a re ntsheng 24 months gore mongwe le mongwe yo batang go ta go dira go tsaya fomo e a ba ka kgona gore a thusiwe go tswa hela mo goreng o eletsa gore a dire ka tsela e ntseng jalo ka nako mang ka mahoko a ka lo Mr. Speaker ke a leboga and thank you very much Honorable Mogware for that progressive thinking. Honorable gore tse ke kgonegile member for Maun. Thank you, Mr. Speaker. Mere dumedise batotegi re dumedise setšhaba ka kakaretso. Mr. Speaker, re hano gate re bue ka molao kakanyetso re bue ka le potapota agent. Potso ke gone gore kana yone agente gantsinyana re e dirisa re lebile gore sengwe sa senyega se se tona ke itsholelo dintsho di nna teng yaanong ga e le gore re to go e dirisa le mo dikganyeng tse e le gore ga gona yo o tlhokagalang dikganye tse e le gore ga e le gore molao kakanyetso o tshwanela ke gore bo mature in 3 weeks di ka kgona gore re go goroga ko go 3 weeks mme motho o ka leba hela a re nnyaa gore a re bothata ga se molao kakanyetso bothata ke gone gore ba ga rona kana nako e re le mo go yone ke nako ya melao yaanong wa ila helo mongwe hela ba o tshwereng ba gaetsho ke gone go tantse ba phutha kwa le kwa hela ba siane ka mo ba ka go kgonang. There's no agency here ke hela gone gore batho ba modimo ba biditse palamente ga gona gore ba ka baeng gapela ga palamente ke gone go tisa gone mo hela Mr. Speaker. Mme re ta reng ka ke batho ba modimo hela ra ba itse le setšhaba sa ba itse mme re tswelele hela re bue tsone dikgang tsone tse. Mr. Speaker, ke modulasetilo wa Labour and Home Affairs Committee ya mapalamente gone mo molao kakanyetso o tisitswe gapela ga rona gore re o sekasekile mme ba komiti ba dumalane le one gore nyame o botlhokwa
o ka berekela setšhaba mme ebile is long overdue gore ka gore maikalelo a one ke gone gore o pehela a se ka sokola o pehela a se ka nna ka ga mosing re lebile dikgang tsa itsholelo ya gagwe re lebile dikgang tsa tokagatso botshelo jwa gagwe and therefore mahoko ne a go teng a ntshiwe a 24 months go botlhokwa thata gore ka gore bo dipampiri di a lathega go botlhokwa thata ka gore batho ba tšhentšha ba hetola megopolo wa gore o bata gore lenyalo la gagwe le wele ka ga tlase ga eng motho a nne le tshwanelo yone eo ya gore dilo tseo ga di diragetse di seka di ama botshelo jwa gagwe ba boela ko morago gone go ntsha 24 months o go raya gore anong nako nngwe le nngwe go go tamang gore o ka go kwadisa go raya gore o ka go kwadisa o sa kganelwe ke molao ke sone se bonte jwa kakanyo yone bomaswe ke lepotapota Mr. Speaker kana mme re tshwanna ke gore dio tse anong ga di dirwa jaana ya be e le gore wa letelesega general tlhaloso jara mokgware. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mutotlehi. Tota ke kopa hela gore mongame o bue boammaaruri gore ga re le tlhalosetsa ko komiting ya rona re buile gore go na le batswana bangwe ba setseng ba lotsitse property as we speak now kora jaaka re bua nna le wena re eme yana go na le batswana bangwe ba sa kgoneng go reka property jaaka re bua yana ba na le nako e telele ba ntse ba eme so se ga o bone go le botlhokwa gore re batho ke re go bolela o le modula stilo gampe ko ano wa e change ha wa re ke gore re bona re sena dibile motho wa godimo a ko le ne re le ka go bua ba maruri ke re go boletsela o le modula stilo ga ba wa wata sentle jaanong ntsha le go kolela gore re tisa ka gore re bona e le government business re sena bile ebile ga go tlhoka gore go ka nna le potapota. We talk to you in confidence and we talk to you really ka go supetsa se batswana ba lelang ka sone. Ona ke kgonegile generally batswana ga ba simola go lela beke e hitileng batswana ba ntse ba lela ka kganyo ne o na le dingwaga tse pedi mo pusong ga ba simola go lela maabane ga ne le potapotang ka bo sa bole go letisa mo bekeng ya gago ya nta o le ministera yaanong wa itse le wena hela gore o ha kae mme se ne ke se bua Mr. Speaker ke gona gore a kothe e re melao e hetoga jaana e se ka hetoga hela mo mathong a rona e se ka hetoga hela mo dipampiring a e hetoge le gone gore ba ba kgonang go thusa batho ba nne teng mo diofising a batho ba kgone go thusega a tsamaiso le yone se ka nna motsokodika e thamalale hela gone gore batho ba kgone go thusega. Mr. Speaker me hantse re bua tsone dilo tse go botlhokwa thata gore re tentse re gakolola mo dikganyeng tsone tse tsa manyalo tse gore kana re na le mehuta e mebedi one wa in community thakanno dithoto le o seng wa thakanno dithoto mme malatsi a re tshelela mo gone a dingalonyana mme batho ba sampo ba tshaba yone mo e seng thakanno dithoto gore e siame hela ga go kgonagala a ba e dirise le yone ba seka ba iphitlhela ba patagane ha e leng gore bone matshelo a bone economic wise social wise a na ka siama ha ne le gore ba wetse gongwe ko go bo out of community rather than go ipateletsa hela mo in community mme matshelo a bone one a se gone ho gongwe gape le gone go gatelela gore kana la hare dio tse di dirwa jaana go a go registerwa bo manyalo dio tse di tshwanang bo di wile Mr. Speaker re tentse re rotloetsa setšhaba gore dilo tse ba di diretse go leka go hokotsa dintwa tse di kana-kana tse di hagare ga yo setseng le bana kana yo setseng
le extended family ka gore gone mo ga rona mo Sendaking mo a o sa dira tsone bo di-wile yalo boeng ga gongwe ba ta ba gapa go thegela motho wa modimo gongwe a sena yone gore o ka tsamaela ga kae go bata gore kana mme ga a tsamaile yana nna tshwanelo ya me mo go tse di setseng tse ke tse Mr. Speaker mme re bua go le kalo ka molao o re re ra o dumela mathata ke lone le potapota. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Assistant Minister of Local Government and Traditional Affairs. Thank you, Mr. Speaker. Make it a bakase ho emano ken tshutiso e tisitsweng ke General Makgware mo parlamenteng ya lehatshe la Botswana ka thulaganyo yone ya lepotlapotla. Mme ebile re mo itumella gore a ba itisa ka lepotlapotla go araba dilo tsa Batswana tse di tshwenyang. Mongwe a re go senyega ga kae a time. Nya ra itse gore malapa a thubega, ra itse ba malapa ba batla go dira itsholelo e ba e dumelane le ba malapa ga ba sa thusiwe itsholelo ya bone e tla wela ko tlase kana ga bana go kgona go bona se ba se batlang. Motswana o rile kgetsi ya tsie e tshwara ke go tshwaraganela ka jalo mo thulaganyong lenyalo ka bolone hela ke kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganela. Ya re ga batho ba nyalana ba bangwe ba sa tshepane mme re gantsi ba tsweletse lenyalo la bone le lolo la hale bo ba ipone gore nya mme go lo hale tshwetso e re tsereng ya gore ga re kopane dithoto o ka re dirile phoso mogatsaka bo ba buisanya ba dumela gore jaanong mme re tla dira jang. Bangwe ba iphithetse le gore molao o wa ba kgoreletsa o ntseng o le teng bo ba swela ba sena thuso mme lesego la bone ke gore e rile ka 2024 ba ithopela puso e mpša e akanyang jaaka ba akanya e tlhaloganyang diemo tse di leng teng mo malapeng e itseng gore batsadi ba ba akanyetsa bana ba bone bokamoso ba tshwaraganetse dithoto tsa bone. Ka jalo ke sone se retang ka thutiso e re e lebile mabaka a yone goreng mo itsholelo e wang teng go raya goreng dibanka le tsone di a bo di le ka gara pitagano e seng kana ka sepe, Batswana le bone ba le ka tlase ga pitagano e seng kana ka sepe. Ka jalo e ya re go santse go ntse yana bangwe ba bate gore ba ne ba tudile motshelakgabo wa go bona gore ba ka ithusa jang mme bo ba iphithela gore sebe sa phiri ke goreng ga ba kgone ka ntata ya molao o ntseng o le teng. Batswana ba tshwanetse ba itse gore re puso e elang dilo thoko mme ebile ke batla go ba tlhalosetsa sente gore go dira molao ke thulaganyo e telele hela e seng bonolo. Ebile Batswana ba itse hela gore nako tsotlhe ga re bula parlamente re nna busy mo sessioneng go itlhela e hela mme ebile e be e tswale re sa hetsa go tisa melao ya rona ka ga go tshwanetseng ka teng e le ka ntate ya dithulaganyo tse di le teng tse mo go teng ke go drafta molao lao emela pele ko go ba attorney generals ba o hetse ba o sekaseke ga o sena go draftiwa le one wa tsena gape o tsena mo thulaganyong ya gore o fole le e mengwe go ya ko go ba e bapatsang ba government gazette go bona gore Batswana ba te ba nne le dikakgelo tsa yone gore ba ka reng. Mme thulaganyo e raetso mogare o e lekile wa bo a dira jalo mme ka ntate ya diemo tse di leng teng go a patika gore o arabe Batswana ka bonako gore Batswana ba te ba bone thuso mo go se ba llang ka sone. Mme ebile ke na le tshologelo ya gore malapa a le mantsi ba tla lala ba ile ko honeymoon sesha go bona gore jaanong o ka re sello se se neng se ba kgoreletsa go ka nonotsha itsholelo ya malapa ba e kopanetse e le monna le mosadi jaanong se ntseng se kgoreletsa se ntshitswe ba gaetso. Re a itse ka thomama gore ga gongwe o tla ithela yo mongwe a nyala yo mongwe a na le dipelaelo tsa gagwe mme ga a sena go ruratsa gore nya mme golo mo e ne le dipelaelo hela a thigolo ga ke bone monna tota kana a thigolo ga ke bone mosadi tota mme jaanong a re ba akanyetsa tsamaiso ele ya lenyalo la maloba go a kgonega ba gaetso. Mme ne ke re sello se ke se ke ka nna moleele Raetso Mogare ke re o se ka tshosediwa ko o pehela ga o le mo palamente ya lehatshe la Botswana re teng re emetse bo mampudule le gore re te rute gore seemo sa teng re ka se baakanya jang go lebiwe ko Batswana ba batlang go ya teng re se ke ra itewa ke mosepelo ya go ita ko e re dikologa re sa itse gore a ko kae. Ka jalo
botlhe ba ba go kwerang ba na le tshwanelo mme nna ke ganana thata le bankgata ke kaname ba reng o dumelane le bona ebile o dirile toto o ba latetse ko mothokong o ba lekudisa ga e re ga o tsena kwano bo ba dira nkgata ke kaname mme ka re bone bao ba se ke ba re tseela tlhaloganyo ba tla nna ntse ba le teng mo thulaganyong ya puso ya batho ka batho rona sa rona ke go delivera our mandate mme ebile ke a itse goreng melao ya rona e tsamaisanang le puso e ntsha ya go tla ka sephetephete ya go tla e le mentsi thata re lebile lenaneo la rona la National Development Plan the new policies and programs tse di leng teng di tlhoka go hetolwa ga melao mme ebile e mengwe e tla tswelela re e gogela gape le ko go bo session ya e tlang ya kgwedi ya December ya sona dilo tse ke di tsamaiso tse di tsamayang ngwaga o tlhagela mme ne ke re ke go eme nokeng General Mokgwari ke supa gore tshutiso ye e supa goreng o monna tia ebile o emetse matshwenyego a Batswana ka ga ba tang ka teng kana ka ga Batswana ba ba tang ka teng rona ra go tshepa General Mokgwari ra itse gore wena ga o braebege ebile ga o tshosediwe o dira se Batswana ba se batang ebile o ba emetse ka botswerere mme ebile ke kopa le Batswana ka bophara gore ba itse gore wa tshepagala General Mokgwari Batswana ba itse gore o emetse dikeletso tsa bona mme ke ne ke reng le ko Labour ba go tshepe ba itse gore ke wena yo emetseng matshwenyego a Batswana ka botswerere jo bo kalakalo mme mo nakong ya lebaka ya o santse le minister wa eno ke ne le tsholetse go ba ra ke reng sepehela se se kileng sa ba tshwenya for 58 years General Mokgwari o tla se emisa. Thank you very much. Honorable Deputy Speaker, Honorable Helen Pushimanyene, member for Mpane Ke a leboga, Mr. Speaker. Ne ke re ke simolole ka go akgola Honorable Minister Mokgwari go tla ka tshutiso e le ba lephata la gagwe mme ke re ke baakanya mahoko a go teng re tla ka potlako ka gore ga rena dibile re tshwara kwa le kwa ke re ke supe gore ga re tsamayang teng re mo billing ya bo 5 ya sa le re bula 17 more bills are coming be ready le skala tsa gore ga gona sepe ne ke batla re ke kgonegile a le teng a utlwe sentle already the 13th parliament setse re le mo billing ya bo 50 re na le tsone ga re tsamayang teng so a ska re tsa motlogo a hunele ditlhako ke re ke a re tota hela go tla ka tshutiso e o berekile Honorable Mokgwari because batho ba bantsi ba sotlegile ebile ba itlhobogile because go ne ba beile mo moratorium wa 2 years gore ano ha nako ele hitile ya 2 years re ba gamang yaanong ke re o dirile sentle o ba arabile ka gore go dio tse dintsi tse di diragalang go na le botsotsi bo bontsi ba bangwe ga se botsotsi ke go tlhoka go itse sa ntlha ke re ke lebogela gore le rona mapalamente go tla re ne re tsamaye ko dikgaolong tsa rona re gakolle Batswana ka kgannye gore go a kgonagala gore jaanong o ka ya ko lephateng la gago ga iwa ko Labour ba eta wa thusiwa gore o dire le fomo eo ga o ne o sa e dira kana o ne e latlhegile ke re ke a re kana manyalo a bogologolo a bo 1971 ba bangwe ba itlhele ba sa itse tota yaanong ke re ke a re go tla nna gore go botlhokwa gore re go gasa efangele ya gore re emeletse ba e leng gore ba ne ba itlhobogile ba sa itse gore ba ka tlhola ba dira jang ba bangwe ne ba sa itse ba itse go tsene mo e nne thuto mo go bone ba bangwe ke re ke la kgole gore mme a re akanyeng gore yaanong re digitalize re dirise maranyane ka gore dio tse dingwe tse gore ebe re kgona gore re nne le tsone tshwanetse re be di le mo maranyaneng ke re ke gakolle hela gore a re dire gore form B e nne mo maranyaneng le gore hela le ha o le ko le nteng o itse gore o ka e bona ga kae mo maranyaneng a Ministry wa Labour e lengwe ya dikgakollo ke boe gape ke rona gape ba re ntse re bua ka ona maranyanano a re a tsenye mo practice re supe gore se re se buang se re se dirang ebe ke boa gape ke gakolla kana ke re ke a go akgola rra gore kana ga rena madi Batswana ga se batho ba na le madi ke batho ba itshokolla jaanong imagine o tshwanetse go batla lawyera gore o ye go nna le form B eo yaanong gompieno o dirile sentle gore go nne mo pepeneneng gore ga form B e latlhegile e timetse o iske o nne le yone kana e sentswe ke dipula kana e shele o tlhamalela hela ko Labour wa go eta o bua o na le mokapelo wa ga gore re kopa go baakanyetswa form B re ha
e be lo registra wa le bitsa wa le botsa gore la re le tlhakanetse dithoto kana ga la di tlhakanna a be le gore ba go direla yaanong ke le ka go supentsha batswana gore le phata la gore ra le gatetse ko pele ka go tla ka tshutiso e ebile re bona e le maleba gore e tsene ka bohego jaaka o ntse o bua gore bangwe ba eme mme ba emisitswe ke yone kgang ya gore tota re ka dira jang yaanong go mo ke go atla dikgang tsa batswana ba e leng gore ba latlhegetswe kana ba santse ba batla go dira dilo tse ne ba sa di kgone mme mongwe o kile a bua phakela gore mme gape dikgang tse dingwe tsa kgakololo ke gore sone setlankana a se gore se kwalwe gore ke nyetswe out of community kana in gonne mo pepeneneng jaaka maphakela no bua gore ha re ntse re dipegile ke re ba bangwe re kgona go dipega mo maboteng e be papametse gore o na le go tsietsega ha yo mongwe a ka tlhokagala bangwe ba mmontshe ba re balaga motho o tlhokaetseng o na anyetse ka tlhakano dithoto ke ha go kwadilwe ano gongwe nna kgakololo gore ditlankana di tle di papametse di kwadilwe yalo ke re ke a re gape re santse re tsamaya mo botshelong bo e leng gore ga re dira jaaka o tlhaka tshutiso ra go kgoreletsa botsotsi kana boherehere gompieno go na le batho ba go rang gore ba ba itseng gore o ka ira jang wa seka wa dirang wa e tla re motho a morare ra kana re tlhakanetse dithoto re tshwanetse gore re ire jaana re patagana ba re nya ga ra kopanna dithoto e ka e fombi motho wa modimo ba re pau a sa itse gore fombi o tla etsa kae yani ke so se e leng gore gape go re be se le mo potlakong ke gona gore ha mongwe nna ka ntse gore o ka tsietsa a ba ra ka ntshiwa ke botlhalejo gore nya motho ha sena fombi a batla go araba ka gore nya re nyalane o ka go etsa ka ebile o ka etsa motlhogo ke re ke a re mme tota hela ga gona sepe se sentsintsi se re tshwanetseng gore re se tshware ha kana re tshware nako e ntsi re neele re sutele ba bangwe mme re ke rra go akgola le batswana re tla tsamaya ntse re ba bolelela ba ba sa tlhaloganyeng kana gore re ba gakolle ba nne ba sa itse gore ba di batle ka gore go thata malatsing a o tlhokagala yala go simolola go lwela dithoto gore re sireletse dithoto tsa rona ka mako a le kalo rra ka re ke dumelana le wena ka mogopolong. Honorable Assistant Minister of Communications and Innovation, Honorable 𝗤𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗢𝗍, Member for Gaborone North. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente tla ke leboge ba kaulengwe mo tshokologong ya letsatsi la gompieno mme ke emela selo se le sengwe hela motsamaisa dipuisano ke gore ke eme Honorable Mokgwari nokeng ka molao kakanyetso wo a o re beileng pele o senkang go baakanya thulaganyo ya manyalo ya setlankana sa Form B mme ke re sone sa se dirang se ke se se tsamaelanang le maitlamo le ditumelo tsa party e busang ya UDC tsa human rights tse leng gore di tsepame mo go direng sengwe le sengwe se se ka sireletsang ditshwanelo tsa setho gore di ska tsa batswana ba iphitlhela ba tsulotswe ditshwanelo tsa bone mo pusong ya batho ka batho ka gore go le gantsi go a diragala mme re hano ka one mathata ka ntata ya ditsamaiso tsa pele ditsamaiso tse leng gore di ne di lebile ko morago mme gompieno re bone puso ya UDC ha e sena go tsa puso ya bo etsa ya nako e dumela gore batswana ba ne ba na le matshwenyego a bone mabapi le tsa melao mme puso ye ya bona go le matshwanedi gore pele ga e tswelela ko pele motsamaisa dipuisano tsa palamente e seka seke melao gongwe le gongwe ha e ta bonye pati ka batswana teng mme e dire sengwe le sengwe se ka se kgonang go baakanya go tsenya leitlho go baakanya mme re bona tsetsa manyalano e le nngwe e leng gore puso e ne a tshwenyega ya ba tsa dikgato tsa gore go baakangwe one molawana o kana sone setankana se sa Form B motsamaisa dipuisano tota Honorable Mokgwari ke mo rolela ho itse mo tsatsing la gompieno ka gore ene a re ngogola ka kokota ko ofising ya gago ke haraharilwe ke batho ba phakalane le Gaborone Bokone ba itela e le gore ba ga ba robatswe ke gone gore ga ba re ba leka go itirela matshelonyana ba ipatlela tse matlo mme ba tsena mo gore ba thusiwe ke ba ba thusang
go bo go supega gore go na le yone form B tota ile gore kana ha le setse re tsena mo lenyalong bontsi ja rona rothe ha gona opereng ha tsena mo lenyalong a ba simolla kanya dise wa ba lebile mo ka pelo a ga go ela gore go le boitumelo ela re sa akanye dipe tse e leng gore di tata di tlhokega go morago mme re bore tare lemoga mme re ne ra iphitlhela re le mo mathateng one yao bontsi ja rona ko Phakalane le ko Gaborone o Bokone mme bile ke itumela gore ba Phakalane ba reditse kganye ka tlhwagalo ba Gaborone o Bokone ba reditse ba bona gore kganye ya ga tautona ya ka irile a simolola a ba re simolola pele ka go lebella melao ya lehatshe la Botswana mme gompieno ra e bona gore nako e yotlhe ha re ntse re beile botsetsi yana re ntse re ra ba ga rona re ba ra re nya ba ga rona sa heleng pelo gore nya yaano o ka re lebetse Batswana o ka re jaanong re tsamaisa ka puso ya bogologole re re nya re setse re simolotse thulaganyo ba kaulengwe molao ga se so se o se kubugelang yala gone hong go bo sengwe le sengwe se itira ga re o rerisanye le bothe ba tsa karolo mo tirong ya molao ke sone se e leng gore re se dirile go ta go tsena mo nakong ya gompieno ke sone se ke lebogang honorable minister Mokgware gore a ba tla ka bili e raetso gore bili e ta thusa thata Batswana ba le bantsi ba e leng gore ba ne ba iphitlhela mo tsamaisong e hitileng re ne re ya teng kwa ga molaodi mme re ta re bolelwa gore nya ga go kgonege ka gore molao wa re form B ha e seyo ga gona ka gare ka go thusang ka teng jaanong re lebogela puso ya gompieno gore yone e bo e ne ya tshepisa Batswana ya bolelela Batswana gore molao mongwe le mongwe o patika Motswana puso e ta dira ka gotlhe gore e tokahatse e baakanye e ntshe dikgoreletsi tsotlhe mme motsamaisa dipuisano ke ne ke re ke tlhomamisetse Batswana gore molao hela jaaka e mengwe e tsantseng e le mo tseleng e tla hela jaaka e mengwe e leng gore e thibela gore Batswana ba thusiwe ka bohego le yone go matshwanedi gore re eme nokeng mme ke re ke rotloetse thata gore ba kaulengwe diphetogo tse di tshwanang letse we've never seen this kind of revolution in the past 60 years ya lehatshe la Botswana le ipusa this is the second republic e nyang ya imbaka mo diphetogo tse e leng gore jaaka le ne le lutwa madam deputy speaker a bua a supa gore re tisitse dibili tse e leng gore le mo nakong e hitileng within this short nako e khutshwane di kile tsa tsengwa mo parlamenteng yaanong ke re ke supe tlhagalo ya puso ya gompieno ga se puso hela e buang e tsosa modumo hela e bua ke puso e leng gore ya dira mme ga se puso e leng gore ya re come on a re dire goso re bo re tswella ko pele ga re dire mme re ntse re lebile gore nako Batswana re tshwantse gore re direle Batswana mo nakong jaanong ke re ke eme molao kakanyetso o baakanyang molao o ntseng o le teng mabapi le yone form B gore form B ye gore e bo e nna teng gore Batswana jaanong go tabo ba phuthologile ebile ba gollesegile thata ebile ba itumetse mme ke dumela gore Batswana ba le bantsi ba itumetse omlu ba itumetse comrade gore diphetogo di nna teng diphetogo di nna teng ke tsone tse re di bona jaanong ke re Mr Speaker honorable Mokgware minister o tsere kgato e maleba raetsho mme ebile ga re ka ke ra re o diegile nna re bona ebile tota o dirile tiro e manontlhotlho go ne go le botlhokwa gore o tseye nako o dire sengwe le sengwe ke itse gore ke mongwe batho ba Phakalane ba ne ba taba le bantsi ko ofising ya gago ba go kopa gore raetsho kana ra latlhegelwa re ka bo re kgona go dira sengwe se se ka tsogang se re boloka ka moso kana re kgona go boloka bana ba rona ka sone mme raetsho ba ne ba go dumela la bohelo ba bona gore nya mme go na le sengwe se se dirwang puso ya gompieno e dira sengwe jaanong ke ne ke re ka le kana ke eme molao kakanyetso o paakanyo e tlang ka tona nokeng ke a leboga Mr Speaker. Honorable Ambassador Kapinga. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke ne ke attendile General Assembly ya Phakela ha re briefly teng ka molao Mr. Speaker. Ra dumelana gore nya mme re tere o hitise
mme ne ke sa batle gore o hete ke ise ke lathele mahoko a ke batlang go a lathela. Kganye ya form B go na le tse dintsi tse di tshwanang le yone tse e leng gore ke bureaucracy, administrative work ene a tsengwa mo molaong e be thatagatsa dilo hela tsene go sa tlhokagale gore di nne thata e be pateletsa batho gore ga ba batla go baakanya seemo ba ye ko high court go sa tlhokagale gore motho a ye ko high court. Nngwe ya di-example ke go baakanya leina la motho mo birth certificate-eng hela go ne go dirilwe phoso mo birth certificate-eng ha ngwana a kwadisiwa ko sepateleng ha o re o ya go batho ba bamangwe ba raranya ngwana ke ga a bidiwe di-erenge o bidiwa di-erenge ka Sembokosho ba gore ba renya ya ko high court o ye go kopa ordera gore o baakanye leina la ngwana mo birth certificate. I'm just giving a very small example, but there are many people go bana ba thole ba ntsi go gaetso ba e leng gore ka gore maina a bone ke a Sembokosho ya ra kwadisiwa mo di birth certificate batho e ba ikwalla jo di selehe tse se maina a batho a tshwanetseng ya no ha motho a setsa ro batla go baakanya o tewa go ya ko high court ga bana madi a go ya ko high court. Mr. Speaker, ga bana di lawyer tse di gaogile bone tsa go ya ko high court. Lawyer e nngwe hela ko Kavango o bidwa 𝗬𝗎𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 nyana ke ipalle mo teng. So they don't have easy access to legal services. Me ha batla go baakanya leina la gagwe hela mo birth certificate-eng kana mo mang gata ye high court. Na ke salentse ke suggesta gore di o tseba ha itshutse ke so se o yang hela hapele ga the registrar under oath with corroborative evidence gore nya motho yo ka nnete ke ene dierenge se se kwa dilweng ga se sone mo leteleleng a baakanya go tenya ke molao o ntse jalo you have to go to the high court se e leng gore se tshedisitse batho mo bothokong. Mr. Speaker, o ka tsena right. Clarification, is it clarification or elucidation? Thank you very much. Nekere ke dumalane le motutlegi ka pinka ke mo kgole mo kganyeng ya itsisang e kere ga se yone hela gore gate o e ko high court a batla go change leina gate o bo dire le DNA kganye re tla ka re tota re change because go a embarrass ra gore o ra ngwana go ra re gala perata leina la ka sente kana seni me ga papa sente ba ta go te ya ko high court o change spelling se sa leina ke ngwe ya melao e re le mogileng e leng gore e sota batswana ebile ga etse batswana sente me ke batla go tshepisa mongame gore re tlo go itisa gore e tlo go ba kangwa sente a gone mo gore go twe ko high court kana go te motho a go dira DNA ga gona motho ya yo gore le gone o mmolelela hara le bagane ka mothore ya go dira DNA ke gore a ka nyala gore go a traumatize a kere mongwe le mongwe ya go ba ipotsa gore go a go reng result ya DNA ya go nna eng. So ke dimana lo yana mongana. Ke a leboga honorable minister. Ke a leboga honorable minister. Engwe gape kganyene ke reisitse during the General Assembly, which I want to go on record. Ke gore ministry o tshwantse gore mo go ya go pele o dire gore the property regime ya banyalani should be reflected. E tshwantse gore e kwalwe ha godimo ga certificate gore ba banyalani banyalani ba thakanetse dithoto kana ba sa thakanela dithoto gore go se ka ga nna le thokego ya gore go filwa form engwe ha godimo ha the marriage certificate. This is all bureaucracy, Mr. Speaker, which we can avoid by streamlining, by reforming our processes. Gongwe ha re ka simola re dira jalo ke bona ta bon re simolotse revolution e buiwang ke nthaile e rona ne re sa e bone. Ke a leboga, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Kapinga, for saving us the time. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel. Me kutor la dumalana batute. Samalang ko invoke order 56. Yes, Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. Ke a leboga, Honorable Speaker. Nyamile nna ke ema ha tota go dumalana. Go dumalana le se tona sa tsong gore se ba pele kana tota khankgolo ya gore be re le mo parlament ke gone go nna re ntse re lebella dikgang tse e leng gore gongwe di thokana le gore di hetolwe ha ile gore ngwe di a bo di dirilwe mo nako e hitileng
rona e be re dira se se tshwanetse sa gore re ne re ntse re se fetola nako le nako wa re okay tirokgolo ya rona tota ya bo e le gone gore re hetole melao e leng gore ya bo e tshwanelwa ke gore gongwe e hetolwe ka nako eo kampo e baakangwe ke yone tirokgolo ya rona re le mo palamenteng mme tona ka ga e leng gore gongwe na la dintlha tsa gagwe ka teng ga le tshwenyego le le teng mo batswaneng re tshwanelwa ke gore re tere re baakanye kgang eo go supagetse gore ga o tshwanelwa ke gore gongwe le le banyalani o tshwanelwa ke gore o tseye loan ya ka tona na supa kampo o reke property ya ka na supa one mantuane a kana gore o go reka sengwe sa go tshwana le tsone seo ga o nyalane o na le o nyalaneng le ene o tshwanelwa ke gore o bota ka form B mme anong ga e seo go raya gore yana o tshwanelwa ke gore o ye ko high court and go ya ko high court kana o bua ka nako o bua ka ditshenyegelo and go a gone kwa gape a go kwa tsamagela o sa itse molao wa o simolola wa ema gone kwa gore o to e kgone o tshwanetse gore o engage lawyer mme ka na go engage lawyer o bua ka madi ano a sa emeleleng o bo ipotsa gore motho a tswa go dikgaolong tse di tshwanela tsa borona tsa bo matsitama bo mabese kwa le bo jamataka o ta bona ka madi a lawyer a bo 15,000 go a go bata form B hela mme dingwe tsa dikgaolo tse e leng gore dingwe tsa dikgang tse e leng gore re tshwanela ke gore e be re di lebelela tona hela jaaka ba bangwe ba totegi gongwe ba kile ba bua mo ba ntseng ba heta re tshwanela ke gore gongwe form B yone re dire gore go appeare mo certificateng sone sa lenyalo marriage certificate gore a mme batho ba ba nyalane in kana out of property go tshwanetse gore go bo go le teng mo certificateng ka lebaka la gore ga go seo ya ka gompiekwana batho ba le bantsi la go ne o ta ka kgang yone maloba motho a tsile gone le ko kgaolong kwa banna ba ntse ba bua ka kgang yone ya go tshwana le one o bo bona gore go botlhokwa gore dikgang tsone tse ga batho ba ngongorega ka tsone e be re ta la hele gore ya bo le potapota mme re tshwanela ke gore re dire jalo ka gore batla gore re thuse batswana yaanong nna ke dumelana le wena gore go botlhokwa gore dikgang tsone tse e be re di sala morago gore re bone gore ra di baakanya kana batswana ke batho ba e leng gore gongwe ke tare ba ignorant motswana le gompiekwana gone ga re itse gore a diteng ko officing ya gago diform mme nako e leng gore yaanong e tabo e goroga gore re tere re gongwe ga re tlhokang teng yaka gongwe gore o reka yaka no supa ya le gongwe gore o tsaya loan o tshwanela ke gore e beta e le gone ya ko bankeng ga o sa teka yone gore gore yaanong ga re o e sale morago yaanong go e sala morago gone go raya gore yaanong go a go involva dilo tse dintsi tse e leng gore go raya gore yaanong le gore loan yone o e bone ka se e leng gore gongwe abo ga ngwe o e bata ka bonako go raya gore yaanong wa o helela o feitse gore madi ao o a bone yaanong dilo tse re tshwanela ke gore re di lebelele e be re bona gore re di baakanye dingwe tse dikgang tse e leng gore yaka botona mapalamente a na a supa mo di-birth certificateng tsone tsa rona tsone tse e leng gore wa go ithela gongwe so se e leng gore phoso ga ya diriwa ke motho ke re ga ya diriwa ko wena o ne o tsenya application e ya bo e le phoso ya ko officing gongwe o tshotse o le mosetsana o bo goa mo certificate go ya go supa gore o tshotse o le mosimane go te o mail kampo go na le era mo maineng ya kane go supagala yaanong dilo tsa go tshwana le tsone tse re tshwanetse gore di baakanye mo officing mme nna nngwe ya dikgang tse e leng gore gongwe a re bua ka tsone gongwe tsone tsa gongwe go a go leka gongwe re ga o ntse o tsama o nne o ntse o di sekaseka tse e leng gore ke eletsa gore gongwe o di sekaseke tona ke dingwe tse ga re bua ka tsone dikgang tsone tsa manyalo nna ke eletsa gore gongwe o lebelele kgang ya bogadi batho gompiekwana ga o tsena mo nyalong a ke tswe mo seporong ke a mmolelela hela ke ntsha kgakololo a ke rotata nna ke mo tseleng hela ke na bothata bope ke mo tseleng nngwe ya dikgang tse e leng gore tshwanela ke gore re di lebelele ke kganya e ke ta gona hela mape ke kgang ya bogadi gompiekwana ga o tsaya o tsaya madi ko bankeng di-loan eng o dira ditante o duela madi a sa emeleleng mme a le setse le ta mo nakong ya go kgaogana dilo tse le ga di badiwe
go ba diwa tse e leng gore di teng gongwe tse e leng gore gongwe di a tshela ka nako ano ke eletsa gongwe dikgang tsone tse re te re di lebelele ga nako e ntse e tsamagela jaaka tsone tsa go leka gongwe go baakanya maina a e leng gore gongwe a bo a thagelela gongwe mo di-certificate mme a tshwanelwa ke gore e be re di dirile yaanong ke ra gore ke dingwe tsa dikgang tse ke eletsang gore tona re di lebelele thata-thata ga nako e ntse e tsamaya gore re tere bone gore di baakanya ka tsela e ntse ja ta ke ildele barongwa be ke ta ke go neela Lucas. I yield for him. Batote, Lela Toko Order 57.1. Restrict your observations to the subject under discussion. Don't introduce matter irrelevant to the subject. Clarification, Order Baruma. Yeah, totally ke batile go tsena hape la ga ya bogadi. Ka gore ne ke bona gore o buiswa ke two piece ya pereng ya bogadi. Ne ke batla gore e re pele ga o tsena mo ya bogadi ka no o supa ditshenyegelo le nako e tsewang ke motho gongwe gore a ire process ya go senka form B. Gongwe gape motona o tshwanna ke gore a lebelele gore tota yone di ofisi tse di tla bong di dira paakanyo ye ntle ya tla bong a e dira gore a mme tota di adequate ka gore go tla tloga re gongwe o tsile ka molao o montle mme gongwe be re wa go padisa gore ga gona tsone di ofisi tse e leng goreng di ya go thusa batswana ka ebile o lebelela gore o bua gore dipalopalo di dintsi tsa batswana ba e leng goreng ba batla thusoi so se ke se itseng ke itse gore high court kana go ntse go dirisiwa ko Francistown le mo Gaborone ga ke itse gore ga gona le thulaganyo le tabong le e dirile ya go netefatsa gore le oketsa di-resource ke a leboga Honorable Frenzel. Okay, no, you utule le tona o utule. I yield for Honorable Lucas. Honorable Lucas, clarification. Nyame ke dumalana le dikgang tse dintsi tse mokaoleng o a di bua le molao paakanyo e ke a e amogela jaaka e support-a mme ne ke ka re ke tsietswa ke ga e le gore yaanong go selelo se se tona ka di-expenses tsa ditante le bogadi ke ipotsa gore di tsena ga kae ke re mokaoleng o le ka go focusa mo kgang e re etetseng kwano Honorable Frenzel, o tse kgakololo eo ka thoagang nya ke tse re ka thwalo thata ke dikgang tse e le gore ngwene ke eletsa gore ngwe re nako e tantona ba ntse a di lebelela mme ke tsa ke re ga ena bothata tota kgang kgolo ke yone e leng gore gongwe re ha mme kana re ha gore re he bogakolodi mme ke tsa ke re Honorable Barongwang o no bua kgang yone yone e leng gore gongwe nako le ditshenyegelo tse e leng gore gongwe di a gota di nna teng mo dikganyeng tsone tse tsotlhe ke tsa ke re tona tshwanela ke gore gongwe dikgang tsone tse a ba di lebeletse go bona gore re di baakanya ka tseleng tse sengwe sa dikgang tse e leng gore gongwe le yone form B ha ya go gongwe go a go diriwa e leng gore gongwe tona tshwanela ke gore gongwe a e lebelele thata ke gore gone mme form B eo ha o ya go e diragatsa go a go iragala jang kana o tshwanela ke gore batswana ba ba ko gae ba itse gore wa go ta ka bosupi jo bo ntseng jang gore o to o kgone gore e re ga o ya go e dira yone form B ka gore kana go supagala ko diofising e seo gongwe ba go ithelela gore gongwe ya bo e seo ko ofising e le gore gongwe e misplaceitswe ka mabaka a mantsi a e leng gore a harologane kgang ke gore gone mme ga e le gore ya bo e seo bosupi jo e leng gore gongwe motho o taka jone gore a dire yone form B yone eo ke eng hela se e leng gore gongwe o thokana le tshwane gore form B yone eo o bo o ka ta wa nna le yone ke tsaya ke re yone eo hela ha e le gore gongwe batswana ba ba ko gae ba ba itse gore gongwe ha motho wa go e dira o bo ka nna le yone go kana botlhokwa mme se sengwe gape re tshwanela ke gore e re office ya gago e tshwanela ke gore e seka ya nna le ya thoka boikarabelo ya thoka boikarabelo mo e leng gore mo nako re mo sešweng re mo nakong ya sešwa sengwe le sengwe se e leng gore gongwe sa bo se ta ko ofising ya gago a se documentiwe kore ha e le gore wa bo le nyalane gongwe ko mahalape ya ka nna ke nyaletse ko mahalape ha ke bata ke ra re ke bata form B ke le ko Gaborone kampo ke le ko Francistown kampo ke le ko Maung a ke e bone hela e tswela gone ho e tswela gone ho ka nakwana ka lebaka la gore ha gompie go tshwana ke gore o e latele go e leng gore gongwe ke teng go e leng gore no tsela teng wa go ithelela gore yaanong go a go ta go nna madiadia a e leng gore gongwe
ke a matona mme hela kgang tona e be nna gore gone ha re lebelele kgang yone ya gore ha o lathile yone fombi yone go se ka gata go nna dingalo mme hela go soboka dikgang tse tsotlhe ke tsaya ke re tona kgang ya gago e botlhokwa batho ba le bantsi wa go ithela le gore ba palelwa ke go bona tseo tse e leng gore gongwe ba di thoka ka mabaka e leng gore gongwe no setse wa buile one mme ke go wela mo go ya gago Honorable Lucas ke tsaya ke re ga ena bothata bope kana tona re tshwanela gore re nne re ntse re mo gakolola ka gore magadi a botlhokwa o ithela motho a dirise madi a mantsi mo gone ke a leboga thank you le tante tsa 100,000 imagine ke Martse wona o bohelo General Mokhwati for le thakeng. Thank you motsamaisi dipuisano tsa palamente ke leboge General Mokhware ka molakokanyetso o amendment thuso ya molao o ke re ke le mo go itse gore kana molao o gantsi ra bona hela gore o sireletsa le bone banyana di ka sebelebele gore mongwe le mongwe wa bona go ka diragala gore e re ha go ka o mongwe hapa le marothodi mme o mongwe a sala nna le tshiamelo kgotsa bote ha ba ka nna le papa le marothodi le bone bana ba bone ba sala ba nna le tshiamelo ka gore bana ba bone ba itse gore batsadi ba bone ba kgonne go saena fomo e gape ne re ke re molao fomo ya e leng gore morathodi ya mono o dirilwa 24 months o ne o le mokhutswane mo go rayang gore mo dikgaolong tsa rona mo dikgaolong tse di tshwana le bo le tlhakeng constituency melao nngwe fomo e kgotsana molao ona ba sa o itse mo e leng gore go ba dirile gore gongwe ba seke ba kgone gore ba e tlatsa mo e leng gore ga bona go bona thiamelo mahatshe a tshwana le metse e tshwana le bo sodi ya tšholo le bo diphuduhudu ke metse e leng gore ke tsaya gore tsatsi jeno ba tla kgona gore ba itse gore le bone ba tla nna le thiamelo mo boisagong mme gape molao gape ba itsegono le one kana yona ga re o dirile yana o dira gore go thibele bone boferefere ya gore ga gongwe ga gone go sena molao o le teng go tla nna le mathata a gore ga go yo mongwe ga itse gore o na le boferefere a na le bokwetsepe a kgone gore e re ga o mongwe a bona gore ga gona sepe se mo patikang a kgone go tsietsa yo mongwe mme go lo mo go siamele botlhe ba ba nyalaneng mme ebile gape re bue ka gore mo go teng upholding contractual freedom ha o ntshitse molao o tileng tshutiso e dirilweng ye ke gore motho mongwe le mongwe ga a tsamayang teng a ba itse gore o sireletsegile ga go na le sengwe se se ka diragalang o tla kgona gore le ene e re ka moso a nne le tshiamelo mme gape ba kgone go laola di tsa bone ba sena makgwere ape le gone go hokotsa mela ya ditsheko ko makgotlasekolong ka gore ga go ntse yana go motlhofo fela gore batho ba kgone go dumalana gore seemo se ne se ntse yang mme ba seke ba ya kwa dikgotlasekeleng tse e leng gore malatsi a di tletse mme gape molao ba gaetsho o tsamaya le molao motheo e leng gore o dira gore go sireletse dithoto tsa rona le gore le rona hela re le batho re sireletsege ke molao e leng gore ke tsaya gore ga re buile yana ke buile ka molao wa ditshwanelo o e leng re buile ka ona molao motheo o re sireletsa mo dilong tse di tshwanaletse mme gape ka na go ntse yana le bone banyalani kgotsa ba ba leng gore ba tshela mmogo ba na le gore ba nne le mo go teng economic freedom or security mme ke re economic security mo e leng gore ga ntse jaana o itse gore nya mme ke secure ga ke leng teng ke nyetswe mme ebile gape ke nyetswe ke tla nna le tshiamelo ke re gape go nne le mo go teng legal certainty and fairness a itse gore tota hela ka gore molao o a nkgavara ke le motho ke le mme ke le ngwana kgotsa ke le monyalani ke tla tshwanela ke gore e re la bogelo o ntshiamela se ke tshwantsene ka ta gore ke di bue ke re nna ke ema molao ono keng ke re ke o ema no keng mme ke na le sengwe se ka tlang gore ke se tsenye ke go se tlaletsa gante le phakela ha re buanne ka bua ka gore molao bogolo jang karata go tsana certificate se se yuang banyalani se nne tharo triplicate ke ne ke bua ke kopa gore se sengwe se nne sa banyalani se sengwe se nne kwa regioneng kwa letlhakeng constituency district e nngwe e be nna mo gaborone gore ha se sengwe se ka letlha ka tsela nngwe
ha go ntse go tsamaile ka ntse se shwele ka ntse se sa shwa re kgone gore re se accesse mme batho ba kgone gore ba thusiwe a ka le kalo ke re motsamaisa dipuisano tsa palamente ke re ke kgole general Mokgware gore a batle ka molao o e leng gore o bua ka ditshwanelo tsa banyalani ke a leboga. Honourable members, I now call upon the Honourable Minister of Labour and Home Affairs to reply to the debate. Honourable General Mokgware. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke leboge bakaolong ba kgetse thata ba buile mafoko a mantle mo go maswe ga ke a tshwanna go nna nako e telele jalo ke a boelela mme la mme ke ba kgole mme ke be ke dumalane le bone mo dikgakolong tsotlhe tsa ba di buileng le tsa phakela Mr. Speaker ke a di amogela re tshwanetse gore now we have to re tsenye mo maranyane manyalo di certificate tse ya ka mototlege ka pinga a bua le tsone go se ka ra tla re nna le bofombi nako weng. We are reviewing the Marriages Act. Re review the Marriages Act in totality yotlhe yaanong re tsitse ye hera e le nyenyane ka gore e ama batswana batswana ba le bantsi ba ba tsetseng ba nyalana gampe ko ya bama ke one re tsitseng hela mme hela e tlo gore before ngwaga o ga wa fela re be re review the whole Marriages Act e ke tlotla ke itsisa ile gore dikgakololo tse dintle tse le di buang tse di tla bo di le mo teng le lona batotlegi ma parlamente ke kopa gore re ga le go diphuthegong tsa diparlamente tsa lona tsa dikgotlakwa le le ke go bua ka the review of the Marriage Act re tla re ga gore se re tsamaya teng ke kopela yalo mme ara ke re setšhaba ke re wai se ne se buiwa ke motlotlegi morena ke kgonegile ha le ene le se kala motsatsi ke mo itshwarela hela ka morena ka pinga le mmadao hale selo nka bo hela ke tsena mo go ene hela thata ke bona go se important ka mahoko a kalo Mr. Speaker I beg to move that the Married Persons Property Bill number 27 of 2026 be read for the second time. I therefore move accordingly, Mr. Speaker. Thank you, General Mokgware. Honourable members, the question is that the Married Persons Property Amendment Bill 2026, Bill number 27 of 2026, be read a second time. Honourable members, the question is that the Married Persons Property Amendment Bill 2026, Bill number 27 of 2026, be read a second time. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. When for committee, Honourable Minister? Later today, Mr. Speaker. Later today? Okay. Societies Amendment Bill 2026, Bill number 28 of 2026, second reading. Honourable members, Honourable Minister of International Relations. The question is that the Societies Amendment Bill 2026, Bill number 28 of 2026 be read a second time. Honourable members, this bill is also by Minister of Labour and Home Affairs, Major General retired 𝗬𝗢𝗠𝗦𝗬𝗓 Mokgware. Let me call him now to present. Honourable Mokgware. Thank you very much, Mr. Speaker. Me ke dumedise batswana gape le batotlegi mo tlung ye. Ke re Mr. Speaker, Botswana has international obligations she subscribes to and remains committed to. Implementation of the Financial Action Task Force, known as FATF standards, including recommendation number 8. The above cited recommendation requires the monitoring and oversight of the non-profit organization, commonly known as NPOs, while ensuring that the activities of legitimate NPOs are not unduly disrupted. In furtherance of this commitment, the Societies Act was amended in 2025 to address recommendations arising from Botswana's assessment by the Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group, Islam and FATF,
Botswana was rated largely compliant with recommendation 8 in 2025. I would like this House to note that largely compliant with recommendation 8 in 2025. However, the assessment was conducted using the FATF 2023 assessment methodology, which has since been changed. Mr. Speaker, the requirements of recommendation 8 have since been revised under the 2022 agreement methodology. The amended recommendation 8 will be applied during the next round of mutual evaluation. Botswana is currently preparing for Islamic mutual evaluation scheduled for 2027, which will assess the country's compliance with the revised FATF standards on anti-money laundering, counter-financing of terrorism, and counter-proliferation. To support these preparations, the anti-money laundering, counter-terrorism, and counter-terrorism financing, the National Coordination Office, in collaboration with the Institute for Combating Illicit Financial Flows, conducted a national self-assessment in January 2026. Mr. Speaker, the assessment identified legislative and institutional gaps requiring the reform to strengthen Botswana's AML's anti-money laundering and counterfeiting and anti-terrorism framework and ensure compliance with the revised FATF standards and methodology. The 𝗬𝗧𝗧𝗘𝗘 Act was identified as one of the priority places of legislation requiring review and amendment. Mr. Speaker, the 𝗬𝗧𝗧𝗘𝗘 Act Amendment 6 to address deficiencies identified through the National Risk Assessment 2026. Mock Mutual Evaluation Exercise 2025 and the revised FATF Standard 2026. In particular, the amendment gives effect to FATF Recommendation Number 8, Criterion 8.5c and 8.6. The criterion listed above require competent authorities to effectively cooperate, coordinate, and exchange information both domestically and internationally in relation to non-profit organizations suspected of terrorism financing or other forms of terrorist support. Responding promptly to information requests from foreign counterparts while safeguarding confidentiality. The amendment sought to be made is with regard to Section 3, Subsection 3 of the 𝗬𝗧𝗘𝗘 Act, which implements the requirement of the FATF stipulated criteria dealing with empowering the Office of the Registrar of the Societies to rapidly, constructively, and effectively exchange information with its foreign counterparts. The bill is meant to provide an enabling provision that empowers the Registrar of Societies to cooperate and exchange information with foreign counterparts on basic information, as well as the assessment relating to societies. The amendment seeks to enhance transparency, facilitate international cooperation, and strengthen measures aimed at preventing the misuse of societies for money laundering, terrorist financing, and other illicit activities. By way of conclusion, Mr. Speaker, in order for Botswana to avoid a negative mutual evaluation outcome
and loss of the positive ratings that Botswana outcome and loss of the positive ratings that Botswana has amassed thus so far, it is necessary to make the amendment to the Act. Mr. Speaker, I beg to move that the Societies Amendment Act number 28 be read for the second time. Before ke heletsa ke re tla ka Setswana ka bokhutshwane gore re tlhaloganye. General. Se re se batla mo moleong re setse re amendile melao ena re ga go dirwa di-assessment last time last year ha re ta Botswana e tla nna gote e move from the grey area e tsena to the largely compliant go bo go ta ka melao e mesha yano e ya assessang mme mo assessmenteng e go no ga lebellwa gore go na le melao e tlhokala bogolo yang a non-profit making organization go re tshwantseng go amenda teng gore re kgone go share kana go amogana information, basic information le our counterparts kwa ntle. Sekai ke ya ka ga go botswa ile gore ona le an organization ba tlo thumisa ba re ko re bone madi a tsena mo accounting ya gore ya leina le a le ka le Botswana le ka tlhomamisa gore leina le la organization ile le mo Botswana ebile le ka tlhomamisa gore yona company ena a ke a bo semamang ba maina a ra bona nga kwadilwe. That is what the basic information rona le bele ka ta ga confirm ka tselo se sentseng jalo go dira yalo ke gore le rona mo Botswana ya ka re dira eletsa maiso ga re ka bona madi a tswa mo Botswana a tsena go gongwe mo accounting ya mongwe ka non-profit making organization re tshwanetse re kgone gore re ba botse ba re arabe ba re nya ba re confirmela that basic information ga go itse gote re tsene into the confidential information of an organization. So ke sone se re se kopang se gore a re amendeng section 3 subsection 3 ye leng gore e ha the Societies Act ya rona ya Botswana go share information le our counterparts outside the country. Selo se se tisa transparency, selo se se tisa tsamaiso ye e rileng go gare ga Botswana le mahatshe a mangwe. Mme ebile go dibela bone borukutlhi jo re batang jo re dumelang gore ga re batle go bona bo diragala mo ga rona jo money laundering kana bangwe ba dirisa this organization bothata. Ka bokhutshwane ke sone se ne ke rialo hela ke re Mr. Speaker ke re ke move gore the Societies Act Amendment B 2028 be read for the second time, and I therefore move accordingly, Mr. Speaker. Thank you, General Mukhare. Honourable members, the question is that the Societies Amendment Bill 2026, Bill number 28 of 2026, be read a second time. The floor is open. Honourable Minister of Minerals, oh yeah, Honor. Let me recognize his honor. You honor the Vice President? Sorry, Madam. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, allow me to lend my support to the Societies Amendment Bill of 2026, which I believe nourishes our desire for a climate of financial soundness, ethical governance, AML, CFT foundations, investment attraction, competitiveness, and poverty reduction. This amendment, Mr. Speaker, is not merely a technical regulatory adjustment. It is a measure that reinforces Botswana's financial integrity architecture and strengthens confidence in our regulatory institutions. Botswana's economy depends on maintaining a reputation as a well-regulated, transparent, and responsible jurisdiction. The ability of competent authorities to cooperate promptly and effectively with international counterparts on matters involving societies and non-profit organizations is increasingly viewed as a prerequisite
for participation in global financial systems. The bill directly supports that objective by enhancing the registrar's capacity to exchange relevant information while preserving confidentiality. Strong AML-CFT frameworks lower the risk profile of a country, support correspondent banking relationships, and contribute to a more stable and resilient financial sector. Mr. Speaker, investors increasingly consider governance, transparency, and regulatory effectiveness when making investment decisions. This amendment, therefore, contributes to Botswana's long-term economic competitiveness. Mr. Speaker, the bill demonstrates Botswana's continued commitment to international standards and responsible global citizenship. The amendment responds to gaps identified through the National Risk Assessment, the mock mutual evaluation exercise, and updated FATF standards. By proactively addressing these areas before the 2027 𝗬𝗓𝗓 mutual evaluation, Botswana sends a strong signal that it remains committed to maintaining international confidence in its governance systems. International credibility, Mr. Speaker, is a national asset. It affects investor perceptions, it affects diplomatic confidence, it affects development partnerships, and certainly affects access to global markets. Maintaining strong compliance standards helps protect Botswana's standing as one of Africa's most respected and well-governed democracies. Mr. Speaker, at its core, this bill is rooted in principles of accountability, transparency, and responsible stewardship. Legitimate societies and non-profit organizations perform valuable social and developmental work. However, international experience shows that such entities can, on occasion, be vulnerable to misuse or abuse by criminal and extremist networks. The amendment therefore seeks to protect the integrity of the sector without hindering legitimate activities, consistent with FATF approach reflected in the memorandum. Mr. Speaker, good governance requires balancing freedom of association with appropriate safeguards against abuse. This bill advances that balance by strengthening oversight mechanisms while also introducing explicit protections for confidential information held by the registrar. Mr. Speaker, although this is an AML-CFT measure, its benefits extend to broader socio-economic development. Money laundering, illicit financial flows, and terrorist financing, all these divert resources away from productive economic activity. They undermine public trust. They weaken institutions and disproportionately affect vulnerable communities. A stronger framework for transparency and information sharing helps ensure that resources intended for charitable, developmental, and community purposes reach their intended beneficiaries. Mr. Speaker, in this way, the bill indirectly supports poverty reduction efforts by strengthening institutional integrity, improving accountability, and helping protect development resources from abuse. Mr. Speaker, global investors seek predictable, transparent, and compliant environments. Countries that demonstrate alignment with international financial governance standards are generally better positioned to attract high-quality investment, to deepen financial sector participation, and integrate into global value chains.
by strengthening Botswana's AML CFT CPF framework